New Education Policy 2020. In this context, this seminar plays a vital role in educating all the academic fraternity in thoroughly implementing the quality initiatives on par with New Education Policy 2020, which brings out the talent of students and faculty. And for this national level seminar, I welcome all the distinguished guests, esteemed principals of constant colleges, Andhra University, and Professor K. Srinivasarao Garu, College of Science and Technology, Professor P. Srinivasarao Garu, College of Engineering, Professor Batti Madam, Engineering College of Women, Professor Vijayalakshmi Garu, Dr. B. R. Ambedkar College of Law, Professor Shobha Madam, College of IASE, and Deans, Heads of various departments, delegations from affiliated colleges, Andhra University, coordinators from APSCHE, IPSC coordinators from other universities, members of NAAC, college level and university level committees to this national seminar which is being conducted by in coordination with NAAC. For this, I heartily welcome our chief guest, today's chief guest, Professor PVGD Prasad Reddy Garu, chief guest of this function, and who is visionary for enhancement of quality of education. And I welcome our beloved Rector Madam, and I welcome the Dynamic Registrar Sir, Professor V. Krishnamohan Rao Garu, and today's chief guest, um, distinguished guest, Professor K. Rammohan Rao Garu, Vice Chairperson, APSCHE, to this national seminar to enlighten us on quality enhancement of the features of NUP 2020. Now I request the President of Function to preside over the function, Professor Ramji sir. Thank you, one and all. महागणपतिं मनसा स्मरामि, 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 वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकाप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकाप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं
Thank you, sir. The next item on the agenda, our Vice Chancellor again joined because our Honorable Collector is coming to the campus because of Prime Minister visit. Good morning, one and all. Thank you, Ram for making a visit to the place. But I have a small request to all the members who are present over here. Essentially, this particular workshop is meant for bringing awareness to the principals and correspondents of the affiliated college. Right? And I request, the faculty members of the university, I don't know how they were all, invited for this. It's really a good thing, but the hall capacity is only 230. And try to give top priority for the principals and the correspondents from the affiliated colleges so that, this workshop can once again be reorganized by inviting Ramohan Rao to this place and try to give a share to the people from affiliated colleges. So I am told that this is being organized for the affiliated colleges, but I see the presence of all the faculty members over there from the university. Yes, I would always love to interact with them, but essentially this is going to be our duty because there is a mandate on us from the NAAC as well as from the state government by 2025 every affiliated college belonging to any university must go in for and obtain NAAC accreditation. Right? So please, you can proceed further. Yes. The next item on the agenda, about the seminar by the coordinator of this workshop, Professor P. Srinivas. Esteemed Vice Chancellor, Sir, Professor Reddy Garu, and distinguished guest, Professor Ramohan Rao Garu, Vice Chairman APSCHE, Special Guest Samta Ma'am, Rector Andhra University, and Guest of Honor, our beloved Registrar, Sir. I'm requesting all the faculty members of Andhra University and HODs. That is not the meaning of that. You are not in the, your presence is not required. Please try to understand that. The main thing is the benefit of the affiliated colleges.
we extended invitation for all the accredited colleges, but whatever the reason, 30-40% are not responded, that will take as per our booking status, we will plan that schedule, but others, the benefits are, it will benefit to you while filling the data. Thank you, sir. So on behalf of the NAAC and QC Andhra University, I welcome all of you for this inaugural session of the National Seminar on NEP 2020 Implementation Strategy for the Quality Enhancement. As you are all readiness that NAAC 2020 was grounded by the central government to provide and emphasize the improvement in the quality enhancement in the university especially. So the policy promotions are mainly to integrate the equity, quality, and affordability and accountability of the students and to create employability and uh, multidisciplinary approaches and providing entrepreneurships. So this particular policy is very important for us to forward a step for the multi-universities. So in this aspect, NEP 20 as Government of Andhra Pradesh is also establishing a quality assurance cells to promote and maintain the quality standards in Andhra Pradesh in the various higher education institutes to support and make them to participate in NIRF ranking and get the accreditations by the NAAC and NBA. So in this aspect, the present workshop will enhance the capabilities and improving the knowledge of the particular accreditation processes and the strategies was to be considered for the DVB and SSR and for the documented proof verifications also, preparation of the AQR also. So finally, I'm very thankful to our Vice Chancellor sir and top management for their continuous encouragement for suggesting us and motivating us to create a very good environment for the NAAC activities. And also, I'm very much thankful to the Resources excellent persons, Brahma sir, for his busy schedule. He makes us to help to improve the qualities at the university level. So it's our prime responsibility to actively participate in this particular seminar and gain good knowledge so that we can improve the quality enhancement in the department as well as in the university to get the good ranking. Thank you, one and all, and I hope this is one of the fruitful and active participation group in the NEP 2020. Thank you very much. Respected the dignitaries on the dais, our Honorable Vice Chancellor, Professor B.V.J.D. Prasad Reddy Garu, and the distinguished guest today and the resource person, and Professor S. Ramohan Garu, Vice Chairman APSCHE, guest of honor Professor Samta Madam, Rector of Andhra University, and our Registrar Professor Krishna Mohan Garu, and the principals of the Constituent College of Andhra University, and principals and correspondents of the affiliated colleges, and heads of the departments and faculty of different departments of Andhra University. Welcome to this national seminar on NEP 2020 strategies of quality assurance. This is we are organizing with the support of NAAC as well as the State Council of Higher Education. The main objective is, as per the new national education policy, this is the policy where if you compare with earlier policies, criticisms are very, very less. That means most of the people, most of the stakeholders accepted. See, now it is in the, we have to develop a roadmap. In that, government has made some mandatory disclosures, some achievements, some benchmarks we have to achieve. In that journey, the accreditation is mandatory for every institution. Please try to understand the impact of this. If you want to enjoy the government schemes, if you want to benefit the government schemes, whether you are in a government sector or autonomous sector or private sector, you have to fulfill some of the benchmarks. See, in that direction, the accreditation is mandatory, and another important point is multiple accreditations. For example, Andhra University can start our own accreditation system by fulfilling the government norms.
we can give accreditation to them. That is where the multiple accreditations, any institution can go for any type of accreditation, as well as like international accreditation bodies. India also will go and accredit some of the countries' institutions. This is what is the one of the roadmaps for in addition to our NAAC and the other the distance education accreditation councils. Now the NEP 2020 want to start NAAC, that is the National Accreditation Council. Under this, these all are coming. Number of multiple accreditation system. That is one of the important aspects for the benefit of the affiliate colleges as well as campus college. Because in the campus we are going fourth cycle of accreditation NAAC. Our NAAC we are going to face in the February 2023. Another important here is quality. You know, if you see the India, 1,000 universities are there, 40,000 colleges are there, 50 lakh students are coming. I am talking about higher education institutions. 1,000 universities, all type of universities, 40,000 colleges, around 50 lakh students are coming from this. But the quality is a question mark. See, that is where how to improve that. That is where our resource person today will talk about. The important aspect in that is the student learning outcomes. Not like your marks and putting marks, that type of evaluation will be there. But in addition to that, how to measure the learning outcome, the cognitive level of the student, higher order level, lower order level. That means once the student complete the course or a program, what benefit he will get from that, how it will be benefit to the society and as an individual. Not only that, we have to keep in touch with the student, what he is doing after completing from our institution. You have to monitor the student until 10 years or 20 years, depend upon your capacity building system which is exist in your institution. See, that is another important point. And we have the main core values of NAAC is contributing to the national development, fostering the global competencies among students, inculcating a value system. This is one thing. Once upon a time, our Nalanda, Takshila, top-notch university, they are world-rank institution, top single-digit ranking institution. Now there are no more. That names are not there in the list of in the top ranking. If you take top 100 ranking, no Indian institution is figuring. See, that is where that is one issue government want to, how best it can be bring back a value system. Nalanda, Takshila, they don't have buildings, they don't have like today, what are the infrastructure we are enjoying, like air conditioned auditoriums. But still they got ranks. They have a value system. But in now even our system that is decreasing. How best we can improve that? That is what, and inculcating value system, promoting the use of technology, digital initiatives, and quest of excellence. Center of excellence is best practices. In that direction, the NAAC is related to the institution accreditation, assessment accreditation, data validation. This is one important point, data validation. When we are asking data, one day in one instant they are giving one data, in another instant they are giving another data. That's what the India, another NEP is one nation, one data. That is, they want to no need of separate data for ICE, NAAC, and NBA. Now the government is planning only one data per institution that will be used for in all platforms. In that direction, we are organizing this workshop. Please try to interact with our resource person, very experienced. When we have 3 such accreditations, their fingerprints are there in the NAAC accreditation. Our Ramohan Ragaru and other Srinivas Ragaru and our registrar Krishnamohan Garu and other people. That's why by using these advantages, please try to utilize this opportunity. Morning session, we are using offline until 1 o'clock here. Afternoon 2:30 to 4:30, it is online. The choice is yours. Professor Sunita and Dr. Sunita Madam from NAAC office, she is going to deliver. It is online. For affiliate colleges, our Senate Hall is the afternoon venue. If you want to attend offline or even online also, wherever you want, you can attend. This is what is the schedule of the program today.
See, with this, now I am requesting the today guest of honor, our dynamic registrar, Professor V. Krishnamohan Garu, is having a vast experience as an administrator, management, and as well as leadership. See, that's why in that view, now I am requesting our registrar, Professor Krishnamohan Garu, address the participants. Good morning, all of you. I am very honored to be there on the dais. Of course, there are many experienced education administrators in the audience. At the outset, let me welcome Professor K. Ramohan Rao Garu, the Vice Chairman from APSCHE, to this meeting that is going to create awareness and sensitize the education administrators how one can be in strict compliance to those norms, criteria for the accreditation by those accredited agencies, so that there is a third party validation on the quality which we claim we have been offering. All of us know quality is a parameter that can never be quantified with precision. That is a great difficult aspect, especially in service sector, and more complex process in educational service. When we are all in educational service, strict compliance to many of the criteria, which is kept as criteria for assessment in awarding rankings by those ranking agencies, is a real concern of all of us. Doing good things, introducing good practices is one aspect. In achieving those deliverables which are required in higher education, especially in a college and a university, as there are changes right from bottom level to the top policy formulation, and how we are going to absorb these changes and incorporate such changes into deliverable mechanism is going to be a great concern to all of us. As far as my knowledge goes, Professor Ram Mohan Rao, when he was serving in this university as a IQAC coordinator, he was very well versed with the processes along with a team of experts in submitting various compliance reports to those agencies which are going to evaluate the university performance against those parameters. From stage to stage, changes occurred. And today, because of new education policy, drastic changes took place. And how we are going to understand these changes and implement such mechanisms into our educational system, how we achieve the very objectives and fulfill the dreams of those policy makers in the interest of improving our education system in the country, so that the graduates
produced in this country will live up to the expectations of global level market demands. And our education is no inferior to any of the best education systems offered by developed countries in the world. When we are competing in job market, our graduates, the quality that we impart, the nurturing that happens, and the true meaning of holistic education in NAP 2020 makes all the difference. Now, how we are going to connect our education with the practicing industry, how we make our students job ready, skill set matching, and those skill sets are not static. Skill sets are to be reoriented, and certain things need to be unlearned, certain things are to be relearned. Sometimes we need upskilling, and how we are going to adapt all of them into our system for continuous improvement. When we say quality, quality is not static, quality is a dynamic concept. How we are going to rise to the changing times, circumstances. In the opening remarks, Professor Ramji has explained how one can incorporate technologies into education deliverables. And unless we integrate our education system with technology, and in the years to come, we'll be lagging behind. So how to incorporate those technologies into our everyday classroom teaching also? The methodology is changed. There is a paradigm shift. Earlier, we were not knowing what was hybrid system. Today, hybrid system, learner-centric education, not teacher-centric, unlike earlier times, and the instruction material. I think all of you know, these days students are more dependent on digital resources, and resources abundantly available on the websites of different, the world best universities. They are providing their resources. Therefore, our students, if they are oriented towards such quality material and provided quality inputs, definitely output is going to be qualitative. Although there are difficulties in measuring quality parameters, still, we try our best in strictly adhering to those criteria by which we claim that we are compatible to the given standards. And it is also self-introspection to those colleges and universities where they stand vis-a-vis the best in the world, in world ranking, in country ranking. Stand how your best practices comparable can also be made. It is not only for achieving NAAC grade, NIRF ranking, but it is a process of development that should happen continuously. So educators need to be very open-minded. I believe from time to time how Ram Mohan Rao Garu has, given such material which would facilitate these colleges in understanding those elements that are going to make our education quality in strict compliance to the criteria or the norms prescribed, so that the job at the end, when third-party agencies come for assessment, becomes easy. It is not one-day job, it is not one-week job, it should be a continuous job in a ever-evolving demands of the students, because of the ever-changing demands of the job providers in any society. We know that today Professor Ram Mohan Rao is a wonderful resource person. He is going to enlighten us on such parameters which we need to adopt, and what are the various compliance reports that one is expected to prepare, and what are the impediments that we come across, and how do we present data is very, very important. And most of the time
Everybody claims that we are doing best, but unfortunately on rank side, we are not figuring out because of non-reporting of the activities that are happening. When I verify the reports, the annual report preparation, normally I am disappointed because I know in academic department several activities are taken up, but when it comes to reporting such activities with a proof and evidence, many departments, they fail. That is how we are unable to incorporate such activities, although we are doing a great job, and which is not reported and which is not produced with evidence serves no purpose. That is how all of us should realize when we are organizing academic events, interaction sessions, connecting education with the industry, whatever activities that are happening need to be properly maintained in a record, all those evidences, so that such information is going to become vital in claiming our performance. A report should be, acceptable to those third-party agencies who are going to evaluate our concern for quality, our deliverables of quality in today's context. Probably against this objective, today's session is going to address, sensitize all of you, how one can comply with those, formats in order to fulfill the criteria. For that, what planning is needed, what strategies are to be adopted, how one can receive, validate, manage, update, furnish. These are the areas I think probably requires improvement, and such improvement happens only with active involvement, engagement of all of you wholeheartedly, so that the quality in higher education, planning is one aspect, implementation is the other aspect, and producing evidence along with our claim is the most challenging task. I am so happy to be here, and on the dais we have Professor Ramji, who is looking after this, especially from NAAC point of view. Unless we work with all that sincerity, commitment, dedication, and for the cause of bringing good, image of the university, not only from evaluators, even from the public. And what is public perception, what is the public image of the university is also going to be a matter of concern. So how we can enhance that is going to be a matter of great concern. And also we have with us Professor Samata Madam, Rector. She is going around academic departments to ensure compliance to the timetable and also classwork. This is all activities that is going to give us image and better image in the years to come. Therefore, our Professor Ramohan Rao, who has served this university for a long, is also a well-wisher of this university, definitely, and he knows all ins and outs of the IQAC and NAAC accreditation process. So he is the right man, I think, who is accessible to us, who readily accepted, come here, share his expertise with all of you, take his guidance, see that university image also depends on colleges image. And the other day somebody was asking how many colleges are affiliated colleges are autonomous colleges. How many affiliated colleges have gone for NAAC? And you would soon hear all affiliated colleges invariably need to go for NAAC in next 5 years to come. That is the timeline set by the government of Andhra Pradesh. APSCHE, time and again, advising all colleges to go for NAAC. So, on this pretext, probably today's meeting is going to be very, very valuable, because he is going to provide all such inputs necessary for accreditation by these colleges.
That is how our Vice Chancellor is very particular. He wanted principals and secretary and correspondents to be here because this is the meeting meant for them, who are the top leaders of a college. In turn, they are going to sensitize faculty so that whatever objective that we have in organizing this meeting can be fulfilled. And I wish all of you very useful, productive inputs, which will go a long way in building your college and our university, because the strength of a university is also the strength of the colleges. As such, when we are together, we excel. So excellence in education is not happening automatically. It should be something that we need to give serious thought process, prepare our plans, strategize for implementation, and control if necessary, so that the objectives of new education policy fulfilled. Thank you all. Wish you all the best for a productive learning. Good luck. Thank you for your valuable message and a lot of inputs. It will be benefited to the family of Andhra University, include the campus as well as affiliated colleges. Now, next item on the agenda. Now I am requesting respected Madam, Rector, Professor Santa Madam Garu, to his valuable address. Esteemed Vice Chancellor of Andhra University, Professor PVGD Prasad Reddy Garu, Vice Chairman APSCHE, Professor K. Ram Mohan Rao Garu, Registrar Andhra University, Professor K. Krishna Mohan Garu, Chairman University Level NAAC Steering Committee, Professor K. Ramji Garu, Organizing Committee of this National Seminar, NAAC team and IQAC, all principals of constituent colleges, affiliated college principals, deans, HODs, faculty, scholars, students, good morning to all. The vast experienced academician, administrator, the registrar has elaborated the important points on this subject, and also happy to have the presence of Professor K. Ram Mohan Rao Garu, Vice Chairman APSCHE. Sir will give full details and valuable inputs on this subject. So I don't want to take much time, but I would like to say a few words on this. The new National Education Policy 2020 adopted on 29th July 2020 aims to universalize education from preschool to secondary school level by the year 2030. National Education Policy 2020 is one of the most important milestones in the history of Indian higher education system. It was enacted with the aim to provide universal access to quality education to all. What is quality education? Quality education is one that focuses on all aspects of child, that is social, emotional, mental, physical, cognitive development of each student, regardless of gender, race, ethnicity, socio-economic status, or geographic location. Quality education enables people to develop all their attributes and skills to achieve their potential as human beings and members of society. Education is the key that will allow many other sustainable development goals to be achieved. When people are able to get quality education, they can break vicious cycle of poverty and demolish other ills like superstitions, stereotyped myths, which are not based on scientific knowledge, etc. The NEP will help students to develop scientific temper at a young age.
The NVP aims to set up quality-oriented higher educational institutions on a par with institutions of global standards. Some radically reformative changes have been included in the policy to ensure equitable and inclusive education of premium quality to be taught from the primary school level. The policy presents the vision for greater access, equity, excellence, inclusion and affordability to help India emerge as the knowledge superpower in the global arena. The essence of NEP is that no child should be denied access to quality education because of their socio-economic background. The NEP ensures universal access at all levels of schooling from pre-primary school to grade 12. It ensures early childhood care and education for all children between 3 and 6 years. It aims to reform at all levels of education from school to higher education. It aims to increase the focus on strengthening teacher training. It aims to reform the existing examination system. It aims to restructure the regulatory framework of education. The focus of NEP should be restructure the syllabus, increasing the child enrollment rate significantly at primary school level, reducing the school dropout rate, student-centric option to choose the language of communication of students, and other relevant aspects should be given due attention. In my opinion, a task force may be constituted at every institution of higher education across the country, the mandate of which is to devise a roadmap covering the implementation strategies and comprehensive action plans to implement the national education policy in a phased manner with the involvement of stakeholders concerned. The NAAC is planning to align the assessment and accreditation process in higher education with the National Education Policy 2020. The values imparted by the NAAC are accountability, integrity, and transparency. Governments recognize the accreditation as a sign of quality. The guidelines of NAAC foster a healthy competition among institutions of higher education in terms of improving academic performance so as to forge ahead in the race to grab better rank. Our Honorable Vice Chancellor is stressing the importance of improving the NAAC rank to outperform other universities. Under his dynamic leadership, we should be inspired to work hard and take measures towards the improvement of NAAC ranking. Improvement towards better NAAC ranking depends on dedication and collective efforts of all of us as a team. Let us all pledge to exercise concert efforts to get a better NAAC rank in 2023 to keep up the reputation of our university. I appreciate the efforts made by the organizers for conducting the national seminar. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, madam, for your inputs about NEP 2020 and every institute how to form one task force committee to implement these NEP 2020 document activities in your respective institutes. Thank you very much, madam. Now I am next item on the agenda, introducing the guest by Professor Sita Manikam, about Professor S. Ramon Ragaru, Vice Chairman.
Once again, my greetings to all of you. And in the view of busy schedule of Honorable Vice Chancellor, I didn't mention about the very distinguished persons. And I thank Professor B. Vijayalakshmi Garu, Dr. B. R. Ambedkar College of Law, and Purushottam Sir, Chairperson, IPR, and also Rama Sudha Madam and other distinguished guests. I take this opportunity, really it's my proud privilege to introduce the great academician, Professor K. Rammohan Rao Garu. He is a very well-known person and his profile is very, very lengthy. I will try to be brief. Professor K. Rammohan Rao Garu was born on 22nd August 1958 in a village Godi, situated 10 kilometers away from Amlapuram, East Godavari district. Sir belongs to a middle income family with rural background and he had his graduation from SKBR College, Amlapuram and later joined Andhra University for his Masters in Commerce. He started his professional career in 1982 as lecturer in PG Department of Commerce in VRS and YRN College, Chirala. And Sir was awarded PhD degree by Andhra University in 1987 for his work on development of handloom industry in Andhra Pradesh. Dr. Rao joined Andhra University as reader in the Department of Commerce and Management Studies in 1989 and continued in the service of the university until he attained his superannuation in 2020. And Sir became professor in 1998 and the first senior professor in the Department of Commerce and Management Studies, Andhra University in 2018. An inspiring teacher and received highest appreciation from students and faculty for his teaching, speeches and messages in various platforms. He is specialized in marketing management and services marketing. He is a passionate researcher. Under his guidance, 29 PhD students and 9 MPhil students were awarded degrees. He wrote 11 books and published 91 research papers in reputed international and national journals. And he undertook 13 research projects funded by UGC and other public and private organizations. Dr. Rao served in many administrative positions and he served as Principal AU College of Arts and Commerce and Registrar of Andhra University. As coordinator of Internal Quality Assurance Cell, he designed and implemented quality management system in Andhra University. He is in the academic bodies of many universities and research institutions. Sir served as member of Academic Council of IGNOU and he is the member of Academic Senate of Acharya Nagarjuna University. He served as expert member in many committees constituted by UGC, AICTE, APSCHE, etc. He is one of the NAAC assessors and served in the capacity of chairman, member, coordinator in the peer teams constituted by NAAC and visited more than 40 higher education institutions in India. Professor Rao organized many national seminars, workshops, training programs in the area of commerce management and quality assurance. He is an invited resource person for academic institutions and the industry. He has membership in professional bodies and social organizations. And Professor Rammohan Rao Garu received National Education Leadership Award as Best Professor in Marketing in 2013. Recognizing his meritorious services, the government of Andhra Pradesh presented him the State Best Teacher Award in 2015. Dr. K. Rammohan Rao Garu is presently serving as Vice Chairman, Andhra Pradesh State Council of Higher Education, Government of Andhra Pradesh, and State Nodal Officer of RUSA, Andhra Pradesh, and he is the Director of State Level Quality Assurance Cell established in APSCHE. Really, it's my great fortune to introduce the great academician. Thank you, Orlando. Thank you, madam. Now I am requesting our rector madam and registrar sir felicitate Rammohan Garu before giving his annual. Yeah.
Now I'm requesting our registrar, let's say, Santa Madam, to say, only token book. Now I'm requesting Ramon Garu, third state or dynamic register with a. I don't. Thank you. Thank you, sir. Now I request our distinguished guest and rector Now I'm, and register now the madam next to item on the felicitate agenda- our Next chairman. please. next item on the agenda, our one note, important note. In between, our honorable vice chancellor will join and address the participants again once that the other assignment is over. Maybe now I'm requesting next item on the agenda is the people are waiting. I'm requesting our esteemed guest and listening guest today, Professor K. Ramon, Vice Chairman APSCHE, requesting to kindly deliver the keynote lecture of the today's seminar. అందరికీ నమస్కారం. Respected Vice Chancellor in APSCHE, Professor P.V.G. Prasad Reddy garu, the Registrar and my good friend Professor Krishna Mohan, the Rector Professor Sumitra Madam, Samata Madam, and Ramji, former Vice Chancellor Ambedkar University and the Chairman of NAAC Coordination Committee. Sita Manikin garu for the nice introduction. Thank you. My colleagues here from this university, Purushottam garu, principals, correspondents of affiliated colleges of Andhra University. The very purpose of this meeting, in fact, I requested the registrar and the APSCHE coordinator to organize this kind of meeting with the principals and the correspondents of various affiliated colleges of Andhra University with a reason. Before I spell out the real purpose of meeting, I wanted to apprise you the scenario in which we are now. The speakers earlier వాళ్ళు మీకు NEP 2020, the recommendations, the challenges ఇవన్నీ చాలా చెప్పారు. ఇప్పుడు NEP 2020 రావటానికి ఒక సంవత్సరం ముందు అంటే 2019లో
we started an exercise to revise the curriculum of undergraduate programs. ముందు నాన్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాను, ఆ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాను. అయితే ది కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ వీ థాట్ ఆఫ్ డిస్కసింగ్ అండ్ డ్రాఫ్ట్ ఆల్సో ఫైనలైజ్డ్. చాలా మందికి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఎన్ఈపి 2020ని చూసి చేశారన్నట్టు ఉంటుంది అది. సో అంతగా మ్యాచ్ అయ్యేవి. When Honorable CM asked us to make undergraduate program for 4 years and give 1 full year for hands-on training. Hands-on training లేకపోవటం వల్లే మన స్టూడెంట్స్కి జాబ్ మార్కెట్లో యాక్సెప్టెన్స్ రావటం లేదు అనేది ఆయన నమ్మకం. అండ్ సెవరల్ రిపోర్ట్స్ ఆల్సో కన్ఫర్మ్డ్ ది సేమ్. సో అది ఇవ్వాలని మనం 4 years చేయాలని అనుకున్నాం అప్పుడు. అయితే నేను మా చైర్మన్ గారు వీ వెంట్ టు యూజీసీ, ఏఐసిటిఈ అండ్ ది మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము ఇంకా ఎన్ఈపి 2020 రూల్ అవుట్ చేయలేదు కాబట్టి మీ ఒక్క స్టేట్ కోసం 4 year డిగ్రీని మేము యాక్సెప్ట్ చేయడం అవ్వదు అని చెప్పారు. సో దాంతో మేము ఈ 3 year ప్రోగ్రాంలోనే 10 month మ్యాండేటరీ ఇంటర్న్షిప్ ఒకటి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ఏ యునిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ టు ది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ. ఏ స్టేట్లో కూడా 10 month ఇంటర్న్షిప్ లేదు. పర్టికులర్లీ ది నాన్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంటర్న్షిప్ పెట్టడం అనేది దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. అయితే దీన్ని 3 స్పెల్స్గా మీ అందరికీ తెలుసు, 3 స్పెల్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఒక స్పెల్ ఏమో కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాము, సెకండ్ స్పెల్ ఏమో షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ అన్నాము, అండ్ థర్డ్ స్పెల్ నౌ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as సెమిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్. డ్యూ టు కోవిడ్ పాండమిక్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ 2020-21 నుంచి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఇది. అయితే ఇమీడియట్ బ్యాచ్లో అది కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి వీలు పడలేదు. సో వాళ్ళకి ఒక వెసులుబాటు ఏంటంటే వీకెండ్స్లో త్రూఅవుట్ ది టర్మ్ ఆఫ్ దేర్ కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చనే ఫెసిలిటీ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దే హ్యావ్ డన్ ఇట్ బై మేకింగ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది స్టూడెంట్స్ టు గో. వాళ్ళు కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా చాలా సీరియస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. కొంతమంది ఇంకా చేస్తున్నారు. అండ్ రీసెంట్లీ ది ఫస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక యజ్ఞంలో జరిగింది అది. I must congratulate the registrar and the vice chancellor and his entire team for facilitating this kind of massive internship program happened for the first time in the world itself, providing 2 lakh plus internships to the students in one go. Never it was happened anywhere in the world. దీనికి అంటే మనం చాలా మట్టుకి శబాష్ అనుకోవాల్సిన విషయం ఇది. For the first time again, the entire state administration was brought into the higher education system. State level lo chief secretary, 23 principal secretaries and another 15 from industry, వాళ్ళతో స్టేట్ లెవెల్ కమిటీ, ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లోనే కలెక్టర్ చైర్మన్షిప్తో వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, రిజిస్ట్రార్ గారు, మిగతా ఆఫీసర్స్ ప్లస్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ది ఇండస్ట్రీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళతో ఇటువంటి ఆర్గనైజేషనల్ సిస్టమ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వాజ్ నెవర్ హ్యాపెన్. సో
కష్టమైనా కూడా అన్ని కాలేజీలు ఈ పని చేసేయి. ఇంటర్న్షిప్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. And again, we were backed by the technology. The internships virtually are provided to more than 1 lakh students. Almost 45% of the students are now pursuing virtual internships. 55% are going for on-site physical internships. So, ఇది జరుగుతుంది. సో ఈ ఇంటర్న్షిప్ ఎలా చేయాలి, ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనే దానికి మనం 2 ప్రోగ్రామ్ బుక్స్ తీసుకొచ్చాము. ఒకటి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ బుక్. ఇది సాఫ్ట్ కాపీస్ అన్ని కాలేజీలకి పంపించడం జరిగింది. దీంట్లో ఫస్ట్ అట్ట మీరు తీసేయచ్చు, సెకండ్ పేజ్ నుంచి మీరు మొదలు పెట్టచ్చు. మీ కాలేజ్ పేరు రాసుకోవచ్చు, మీ యూనివర్సిటీ ఎంబ్లం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ బికమ్స్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్. మొత్తం రిపోర్ట్ కూడా ఇదే అయిపోతుంది. ఇది స్టూడెంట్ ఆన్ హిస్ ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్, హిజ్ ఆర్ హెర్ ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఇది కంప్యూటర్ అవుట్పుట్స్ అవి తీసుకోవడం పనికిరావు. వాళ్ళు ఫైనల్గా కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్, వీడియోలు కూడా దీనికి అటాచ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ కూడా లాస్ట్ పేజీలో మీరు ఇవాల్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి ఏమిటనేది కూడా ఫార్మేట్ ఇచ్చేయడం జరిగింది. సో ఎగ్జామినర్ కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేసి దీని మీదే మార్కులు వేసేసి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేయచ్చు. దీంట్లో ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చాము, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ బై ది స్టూడెంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ ది అసెస్మెంట్ ఆన్ దోస్ పారామీటర్స్ బై ది ఫ్యాకల్టీ. ఈ 2 కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. ఇవి తర్వాత మన అసెస్మెంట్, NAAC అసెస్మెంట్కి ఎలా ఉపయోగపడతాయని చెప్తాను నేను. అదేవిధంగా షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ మీద కూడా ఒక బుక్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది కూడా మీ అందరికీ మెయిల్ చేయడం జరిగింది అన్ని కాలేజీలకి. ఎవరికైనా రాకపోతే యూ కాంటాక్ట్ us, we will send it again. Similarly, for the 6 month internship, సెమిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఇంకో బుక్ తీసుకురావడం జరిగింది. దీంట్లో కూడా అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో స్టూడెంట్స్కి ఆ డీటెయిల్స్ టీచర్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది, ఇలా ఇలా చేయాలని. టీచర్ కూడా ప్రతి వారం దాని మీద సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ అడిక్వేట్ కేర్ టు కర్టైల్ మాల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ టు మేక్ ది స్టూడెంట్స్ వర్క్ సిన్సియర్లీ ఆన్ దిస్. ఇది ఆల్ ది కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ you apprise to your teachers, because teachers 20 to 25 స్టూడెంట్స్ కి ఒక్కో టీచరు గైడ్ గా కానీ మెంటార్ గా కానీ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళని సీరియస్ గా తీసుకుంటేనే ఇది మంచిగా నడుస్తుంది. లేకపోతే మనకు తెలుసు ఎటువంటి వేస్ పీపుల్ ఇన్వెంట్ టు సీ దిస్, ది ప్రోగ్రామ్ ఈస్ నాట్ డన్ వెల్. అంటే మనం ఈజీగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు. 10% let us not bother about. Manaki majority of the students should get benefited. So this is one appeal I am making. So ikkada manaki short term internship community service project ante actually ga manam we go for 6 weeks. 6 weeks for community service project, 6 weeks for the short term internship. Semester internship అనేసరికి we go for 15 weeks. 15 weeks, right? మీరు ఈ 3 చక్కగా చేయాలి. ఈ చేసి దాంట్లో మీకు ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ వచ్చినా, ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, యూ ప్లీజ్ రిపోర్ట్ టు us, రిపోర్ట్ టు ది రెస్పెక్టివ్ బాడీ హియర్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ. సో వీ విల్ ట్రై టు రిజాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయింది. 5th సెమిస్టర్లో దగ్గరగా మనకి 1,20,000 స్టూడెంట్స్కి 5th సెమిస్టర్లో మనం సెమిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్లీ ఆల్ కాలేజెస్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. November 15th ఈ షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోతుంది. November 15th నుంచి సెమిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎక్కడైనా యూనివర్సిటీస్
షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ చేయటం కొంచెం లేట్ చేసి ఉంటే బికాజ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ XYZ, ఇప్పుడు ఒక ఛాలెంజ్ ఏమొచ్చిందంటే ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీ ఒక్కోసారి ఎగ్జామినేషన్ పెట్టడం, డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ లోకి వెళ్ళటం వల్ల ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మల్టిప్లై అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు స్టేట్ లెవెల్ 1 అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఫర్ ది ఎంటైర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఎంటైర్ స్టేట్ కి. సో ఆ క్యాలెండర్ ఈస్ డిజైన్డ్ అండ్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ జీవో. మా సజెషన్ ఏం చెప్తున్నామంటే ఎనీ డీవియేషన్ ఉంటే ఈ వీకెండ్స్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్, బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్తో దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకుని ఫైనల్లీ యూ ఎన్ష్యూర్ దట్ ది సిలబస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ కండక్టెడ్ యాజ్ పర్ ది స్కెడ్యూల్ ఉంది. 15 వారాలు అవ్వకపోతే 12 వారాలు అయ్యనుకోండి, 3 వారాలకి మీరు ఆల్టర్నేటివ్ మెకానిజం యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫర్ ఇట్. 3 యూనిట్సే క్లాస్ రూమ్ లో అయ్యాయి, 2 యూనిట్లు అవ్వలేదంటే అదర్ 2 యూనిట్స్ కి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ ఆఫ్ కవరింగ్ ఇట్. But try to stick to the schedule. It is for all of us, right? This is one message I wanted to give it to you on this occasion. ఇప్పుడు NAAC అసెస్మెంట్ వద్దాం. మేము క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సెల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో. చేసిన తర్వాత బికాస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్రాస్ ది కంట్రీ, దాంట్లో చాలా మందికి ఈ NAAC వెబ్సైట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు మాన్యువల్ చూసేసరికి కొంచెం కంగారు పడుతున్నారు. పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవటంలో కొంచెం కష్టం వస్తుంది. దాంతో వాళ్ళు కొంచెం చదివి అక్కడ పక్కన పడేసి అమ్మో ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది అనే పరిస్థితిలో నేను చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇది గమనించడం జరిగింది. సో ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ తెలిసిన ఒక 30 ఎక్స్పర్ట్స్ని మేము ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ చేత ఒక్కో క్రైటీరియాకి ఒక ప్రత్యేకమైన బుక్లెట్ ఒకటి తీసుకొచ్చి సింపుల్గా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా ఏ ఏ కీ ఫ్యాక్టర్లో ఏం చేస్తే ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనేది కూడా రాస్తూ ఆఖరణ యాక్టివిటీ టాలీ అనే చెక్ లిస్ట్ కూడా పెట్టి ఆ చెక్ లిస్ట్ మొత్తం మేము చేసామని మీకు నమ్మకం వస్తే డెఫినెట్గా మీకు ఏ గ్రేడ్ వచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. సో ఆల్ కాలేజెస్కి అది కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది. మీలో ఎవరికైనా రాకపోతే మాకు చెప్పండి, అగైన్ వీ సెండ్ ఇట్. 2 సార్లు పంపించాం. మొదటిసారి చేసినప్పుడు పాత మోడల్, రెండోసారి కొత్త మోడల్ మార్చిన తర్వాత NAAC వాళ్ళు రివైజ్ చేశారు సిస్టమ్ ఆఫ్ అక్రెడిటేషన్, సింప్లిఫై చేశారు ఇంతకుముందు కంటే. అది రెండో వెర్షన్ 2.0 అని అది కూడా పంపించడం జరిగింది. సో ఆల్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ప్లీజ్ మేక్ నోట్ ఆఫ్ దాట్. అలాగే అటానమస్ కాలేజెస్కి ఒక మాన్యువల్ తయారు చేశాము. రీసెంట్గా యూనివర్సిటీస్కి కూడా ఒక మాన్యువల్ తయారు చేశాము. సో ఆ మాన్యువల్ ఇన్ ఏ వే ఫస్ట్ కాపీ ఇది. సో ఐ వాంటెడ్ టు ప్రెజెంట్ టు ది రిజిస్ట్రార్ ది ఫస్ట్ కాపీ ఆఫ్ APSCHE మాన్యువల్ ఫర్ క్వాలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ అండ్ NAAC అక్రెడిటేషన్ ఫర్ యూనివర్సిటీస్. మీ చైర్మన్ గారు NAAC మీరు కూడా రండి. ఇప్పుడు ఈ అక్రెడిటేషన్ స్టేటస్ చూస్తే మన స్టేటు చాలా వెనకబడి ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గరగా మనకి 2200 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి.
only 15% got accredited by NAAC. 15%. అంటే 85% ఇంకా అక్రిడిటేషన్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాల్సి ఉన్నది. ఈ 15%లో కూడా చాలా మంది ఒక సైకిల్కి వెళ్ళి తర్వాత సరిపోతుందిలే అని ఆగిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ సెకండ్ సైకిల్, థర్డ్ సైకిల్ కూడా చేయకుండా ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మీకు తెలుసు, చాలా డ్రమాటిక్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది వరల్డ్. పర్టికులర్లీ అంటే కోవిడ్-19 ప్రపంచాన్ని వణికించింది, కానీ ఇంకో డైమెన్షన్లో రెవల్యూషనరీ చేంజెస్కి అది కారణమైంది. పర్టికులర్లీ టెక్నాలజీ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఇంటూ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. కోవిడ్ ఫెసిలిటేట్ చేసింది, స్పీడప్ చేసింది. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ది టాప్ జైంట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ వర్టికల్ became one of the most profitable business vertical, having a lot of future and potential. Danto, whether it is Google or Microsoft or so many corporate organizations, they jumped into the education vertical. ఈ ఎడ్యుకేషన్ వర్టికల్లో జంప్ చేయడంతో వాళ్ళు ఎలాంటి కనెక్టివిటీ, వాళ్ళందరికీ దే హ్యావ్ హ్యూజ్ కనెక్టివిటీ విత్ ది ఇండస్ట్రీ. మీకు అందరికీ తెలుసు, మనం నౌ 4th ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో ఉన్నాము. ఇండస్ట్రీ 4.0 అంటారు దీన్ని. డిజిటలైజేషన్ ఈజ్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఇట్. అది అన్ని సెక్టార్లోనే జరుగుతుంది అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో ట్రెమెండస్గా జరగబోతుంది. మనం కళాశాల స్థాపించి మేబీ 40 ఏళ్ళు అవ్వచ్చు, 30 ఏళ్ళు అవ్వచ్చు, 20 ఏళ్ళు అవ్వచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ అవ్వచ్చు. ఇన్ని సంవత్సరాలు బాగా జరిగిపోయింది కదా, ఇలాగే ఎందుకు జరగదు అని మీరు అనుకుంటే, మీరు ఒక్కసారి గత 3 సంవత్సరాలు అడ్మిషన్స్ చూసుకోండి, అన్ని కిందకు పోతున్నాయి. మనకు 3,60,000 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ సీట్స్ మనకు ఉంటే 2 లక్షల సీట్లు కూడా ఫిల్ కావట్లా. అది కూడా యు నో ది రీజన్స్ ఫర్ విచ్ దట్ మచ్ ఆల్సో గెటింగ్ ఫిల్డ్. ఏ కండిషన్స్లో? ఫుల్ ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ మేము ఇస్తామని గవర్నమెంట్ చెప్పిన తర్వాత, ప్రతి నెల మీకు 20,000 రూపాయలు మీ అకౌంట్లో వసతి దీవెన కింద ఇస్తామని చెప్పిన తర్వాత, ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ జాయినింగ్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో ఒక్కో కాలేజీకి 5 6 బ్రాంచ్లు పెట్టుకుంటే, there is only one branch ruling the entire engineering education. Others are just ignored. Trend adi. So trends are coming up on a big scale. మనం దాన్ని రియలైజ్ అవ్వకుండా మనం ఇలాగే ఉంటాము, మనం మారము, మన కథ నడుస్తుంది అనుకుంటే, డెఫినెట్గా ది డేస్ ఆర్ వెరీ నియర్ బై. We may be forced to close down our institutions. ఇంకొక ప్రమాదం చెప్తాను మీకు. Recently, one tech company has come to us. They are ready to provide 80,000 online admissions. Andhra University and Venkateswara University are eligible to offer online courses because they got NAAC accreditation 3.5 plus. They are permitted to offer online courses. So in undergraduate programs,
BA, BSc, BCom. That company offers online UG program. Right from day one, the student is paid salary. 15,000 per month is the minimum salary they are offering for the 3 full years for the 80,000 students. And after that, they will provide placement support. There will be a fee, a marginal fee, which will be shared by the parent institution and the company. Maybe we are proposing around 30,000 for the entire course, 30,000 for entire 3-year course, and 15,000 per month student is getting. And the volume is 80,000. Out of 2 lakh admissions we had now in BA, BSc and BCom, if 80,000 is taken away by one tech company, and there are in the list 7 to 8 tech companies that are approaching, that they also provide that much, say, the education field. What happens to these colleges? Right? Microsoft people are ready that whatever investment that you are making now, you know how much is invested in higher education by the government? 11,000 crores per year. If you give us some money, not 11,000 crores, some money, we take all the 3.5 lakh students and give them employment. We will make them skilled, suitable for the industry. It is our responsibility. Then what happens? నేను మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి చెప్పట్లా. మీరు ఒక్కసారి ఈ ప్రపంచం చుట్టూ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది మార్పులు ఏ స్థాయిలో ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి అనేది, ఎలా వస్తున్నాయి అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో దీనికి ఒకే ఒక వజ్రాయుధం, మీరు క్వాలిటీ డెమాన్స్ట్రేషన్. ఎందుకంటే కల్చరల్లీ మన సిస్టంలో టీచర్ డ్రివెన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ గివెన్ హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ అండ్ ప్రయారిటీ, and never ever the other modes of learning is matched with this teacher driven learning process. మన కల్చర్ లో ఉంది, మన కండిషనింగ్ లో ఉంది, అండ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ఓన్లీ ఏ conditioned environment wherein a teacher delivers will have greater effectiveness than anywhere else. మనకే తెలుసు, మనం ఆన్లైన్ లో పాఠం చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఇదే స్పీచ్ నేను ఆన్లైన్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఇలా డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని చూస్తూ మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అనే డిఫరెన్స్ యు నో ఇట్. సో మనం ఈ టెక్నాలజీ గురించి విపరీతంగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మనం ముందుకు జరగకపోతే వచ్చే నష్టం చాలా ఎక్కువ ఉన్నది అని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం. ది ఇష్యూ వాజ్ డిస్కస్డ్ ఎట్ లెంగ్త్. సీఎం గారు అన్నది ఏంటంటే, మనం 11,000 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, దగ్గరగా 5,000 కోట్లు దీంట్లో ఈ స్టూడెంట్స్కి ఫీ రియంబర్స్మెంట్కి, వసతి దీవెనకి స్పెండ్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళకి ఎంత డబ్బులు మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఇది ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ ది సొసైటీ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అని చెప్తున్నాం. బికాజ్ యూత్ని ఫ్యూచర్కి మనం రెడీ చేస్తున్నాం కాబట్టి అటువంటి ఫెసిలిటీ మనం కల్పిస్తూ మనం ఏ కాలేజీలో అతను పెడుతున్నాం అనే విషయం, ఎలాంటి కాలేజీలో పెడుతున్నాం అతను అనే విషయం మనం పట్టించుకోకపోతే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అవుట్కమ్స్ ఏమొస్తాయి? సో ensure that every college should have a minimum quality standards. అవి లేని కాలేజీలు మనకొద్దు.
వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి టు ఇంప్రూవ్. వెంటనే రద్దులు గిద్దులు ఏం చేయకండి, వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి ముందుకెళ్ళటానికి. బట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇన్ ఏ డిఫైన్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దే రీచ్ టు ది మినిమం క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అండ్ ఇది కూడా మనం let an accreditation body judge it and tell them and tell us which college is meeting the required minimum standards to have admissions, so that మన స్టూడెంట్ మనం వాళ్ళ యూత్ని వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి వాళ్ళకి సరైన ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి ఫెసిలిటీ మనం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. కాబట్టి దీన్ని సీరియస్గా ఫాలో అవ్వమని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. చెప్పడమే కాదు, విత్ ఇన్ ఏ వీక్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ జీవో నెంబర్ 13 హ్యాస్ కమ్. ఇది ఫిబ్రవరి 2021లో ఒక జీవో ఇవ్వటం జరిగింది. దాంట్లో 3 సంవత్సరాల లోపులో 3 years అంటే 2014 ఫిబ్రవరి 24 ఫిబ్రవరికి మొత్తం అన్ని కాలేజీలు కూడా అక్రిడిటేషన్ అయి ఉండాలి. దానికి వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఫెసిలిటేషన్స్ కావాలంటే ఆ ఫెసిలిటేషన్స్ మీరు ఆలోచించండి అని చెప్పాడు ఆయన, జీవో ఇచ్చాడు ఆయన. సో దీనికోసము మేమేం చేశామంటే ఆల్రెడీ అక్రిడిటెడ్ అయిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని మెంటార్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మెంటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అటాచ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మొత్తం ఒక 160 మంది, అన్ని జిల్లాలకి సంబంధించిన 160 మందిని క్వాలిటీ లీడర్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకమైన ట్రైనింగ్, ఈవెన్ NAAC పీపుల్ నుంచి కూడా పిలిచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళని ఒక సపోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్ కింద కాలేజీకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ కాలేజీకైనా మీకు అటువంటిది జరగకపోతే మీరు కోరుకున్న అక్రిడిటెడ్ కాలేజీతో మీకు మెంటర్గా మేము ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం. వీ విల్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు గివ్ యూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ అని ఇస్తే దాంతో మీరు వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ మెంటార్ మెంటీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. ఇప్పుడు NAAC, NBA అండ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్రిడిటేషన్ ఇస్తున్నాయి ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్లో, ఇంక్లూడింగ్ NIRF. ఇప్పుడు నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ కౌన్సిల్ NAACతో వీటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసేద్దామని గవర్నమెంట్ ఈస్ థింకింగ్ ఆఫ్. దాని మీద ఆల్రెడీ కసరత్తు జరుగుతుంది. అలాగే మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్. రేపు 7వ తారీఖు NAAC ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ ఏ వర్క్ షాప్ ఆన్ దాట్. ఒక NAAC కాకుండా స్టేట్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్తో అక్రిడిటేషన్ ఎలా చేయించవచ్చు. సో దే ఇన్వైటెడ్ మీ ఆల్సో. I am going to present my version of it. అయితే ఇప్పుడు మొదటి అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్ మీ అందరి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే, ఎందుకంటే NAAC దానివల్ల మాకు ఏం వస్తుంది, మేము ఉన్నాం కదా, ఎవరో వచ్చి మాకు ముద్ర కొడితే మేము మారిపోతామా? అయినా ఇప్పుడు NAACకి వెళ్ళాలంటే బోర్డు ఖర్చు ఉంది, అసలే అడ్మిషన్లు తక్కువ ఉన్నాయి, ఈ ఖర్చు అంతా మేము ఎక్కడ భరిస్తాము? ఏదో పలానా కాలేజ్ వెళ్ళింది, ఆ కాలేజీ ₹1,00,00,000 ఖర్చు పెట్టింది, ఇంకో కాలేజ్ వెళ్ళింది అదేమో 80 లక్షలు ఖర్చు పెట్టింది, అయినా సరే వాళ్ళకి బీ వచ్చింది. ఇటువంటి ప్రశ్నలు చాలా మంది మధ్యలో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. NAAC కూడా మీరు వెళ్ళాలంటే దగ్గరగా 3 విడతల్లో 3.5 లక్షలు కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈవెన్ దాని మీద కూడా రేపు డిస్కషన్ ఉంది 7వ తారీఖున. అయితే గవర్నమెంట్ సైడ్ version I made it very clear to you.
మీరు NAACకి వెళ్ళకపోతే మీ క్వాలిటీ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ డిస్ప్లేడ్, అంటే ఇంతకు ముందుల స్టూడెంట్స్ మా ఇంటి పక్కన కాలేజ్ ఉంది దాంట్లో చేరిపోదామండి, మా కాలేజ్ ఉందా అయిపోయింది అక్కడితో, వాడికి ఇంక రెండో ఆలోచన కూడా లేదు. ఇంటి పక్కన కాలేజ్ ఉంది, 10th క్లాస్ అయిపోయింది, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, డిగ్రీ చేరిపోయింది అంటే. ఆ తర్వాత ఎవరో ఫ్రెండ్ యూనివర్సిటీ కూడా ఉందరో ఒకసారి అక్కడ కూడా చదివితే సరిపోద్ది అంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు ఈ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ స్టార్టెడ్ వెరిఫైయింగ్ ది క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మీరు వాళ్ళు ప్రయారిటీస్ లిస్ట్ ఇస్తే ఆ లిస్ట్లో మీరు చూస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు కొంత స్టడీ, వాళ్ళ తరపున వాళ్ళ పేరెంట్స్ లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు కొంత స్టడీ చేసి ఈ కాలేజీలు అయితే బాగుంటుంది మన స్టడీకి అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. దాంట్లో NAAC accreditation is becoming one such parameter apart from the location and all that. సో రేపు మీకు ఫ్యూచర్ ఉండాలంటే NAAC accreditation ఉండి తీరాలి. గవర్నమెంట్ సైడ్ మీకు ప్రాబ్లం ఉంది, అదర్వైజ్ మీ ఎగ్జిస్టెన్స్కే ప్రాబ్లం ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు వెరీ సీరియస్లీ కమ్యూనికేట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అయితే ఎలా, హౌ వీ కెన్ గో బై ఆల్రెడీ అక్రెడిటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాకుండా కొత్తగా అంటే 85% ఎవరున్నారో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాను కాసేపు. NAAC అక్రెడిటేషన్కి వెళ్ళటం అనేది ఏదో బ్రహ్మాండాన్ని బద్దలు కొట్టడం అని అనుకోకండి. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. మీరు ఏ తెచ్చుకోవాలంటే కష్టమైన ప్రాసెస్, A+ కావాలంటే ఇంకా కష్టమైన ప్రాసెస్, A++ కావాలంటే ఇంకా తపస్సు చేయాలి. బట్ అక్రెడిటేషను కావాలంటే అంత చేయక్కర్లా. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇన్ మై అసెస్మెంట్ 80 to 85% ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వాళ్ళు ఈ రోజున ఇలా నిలబడి NAACకి వెళ్ళిన అక్రెడిటేషన్ వస్తుంది. ఏ మార్పు చేయకుండా అలా వెళ్ళిపోయినే వస్తుంది. అది మీకు ప్రధానంగా 2 భయాలు ఉన్నాయి చాలా మందికి. పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ లేదు, పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ లేకుండా మేము NAACకి ఎప్పుడు వెళ్తాము, మా మేనేజ్మెంట్ ఇంకో 5 సంవత్సరాల్లో బిల్డింగ్ కడదాం అనుకుంటుంది, అది కట్టిన తర్వాత వెళ్దామనే ఆలోచనలు ఉన్నాయి. అది కట్టడం అనేది 5 సంవత్సరాలు గత 20 సంవత్సరాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది అవ్వదు ఎప్పటికీ. NAAC వరకు అయితే మీ బిల్డింగ్ అద్దె బిల్డింగా లీజ్ బిల్డింగా అనేది NAACకి అనవసరం. మీకు సఫిషియంట్ బిల్డింగ్ ఉందా లేదా, సఫిషియంట్ క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయా లేవా, సఫిషియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నదా లేదా, దట్ మ్యాటర్స్. ఓనర్షిప్ డజంట్ మ్యాటర్. అర్థమైందా? కాబట్టి ఆ భయాన్ని ముందు పక్కన పెట్టండి. రెండోది చాలా పెద్దది అసలైన భయం ఏంటంటే మాకు రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ లేరు, మేము ఫ్యాకల్టీకి అసలు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లు ఇవ్వలేదు, డబ్బులు ఇస్తున్నాం వస్తున్నారు చెప్పేస్తున్నారు అయిపోతుంది అంతే కదా. అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం అనేది మస్ట్. అది రాటిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ అవసరం లేదు. ఎనీ పర్సన్, if that person handles 90% of the syllabus in a semester is called full-time faculty. మీరు టెంపరీగా ఇచ్చారా పర్మనెంట్గా ఇచ్చారా, ఫుల్-టైం ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారా లేదా, టీచర్ స్టూడెంట్ రేషియో అది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా, మీ కరికులం రిక్వైర్మెంట్స్ రెగ్యులేటరీ బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా, ఆ సైజ్ అవసరం. అదేనా? సో ఈ 2 భయాల్ని ముందు పక్కన పెడితే మీరు ఇప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడగలరు. మేము వీ కెన్ గో ఫర్ NAAC అక్రెడిటేషన్ అని. మూడోది 3.5 లక్షలు మేనేజ్మెంట్స్ ఎందుకు పిలిచామంటే ఈ 3.5 లక్షలు ఇస్తారని. ప్రిన్సిపల్ అడిగితే డైరెక్ట్గా ఎందుకు ఎంత ఖర్చు, 3.5 పెడితే నాకేం వస్తుంది అని అడుగుతారు. బట్ అంటే ఇది తప్పేం కాదు. ఇప్పుడు మారిపోయిన సమాజం, కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాయి.
యాక్చువల్గా మీరందరూ సొసైటీలు రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రామిస్ లెటర్ దాంట్లో రాస్తారు. ఇది నా కమర్షియల్ కాదు, కేవలం ఫిలాంథ్రఫిక్ గానే నేను ఇది చేస్తున్నాను, వీటిలో ఏ విధమైన ప్రాఫిట్ ని దేన్ని ఆశించట్లేదని మీరు ముద్ర కొట్టి చేస్తారు. మీరు అది చాలా మంది సంతకం పెట్టడమే కానీ దాంట్లో ఏమి రాసామో కూడా చదవని పరిస్థితిలో ఉంటారని నాకు తెలుసు. కానీ నిజం అది. సో మీకు ఒక 3.5 lakhs ఈ పర్పస్ కోసం 3.5 lakhs మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యూ కెన్ హోల్డ్ ది గ్రేడ్ ఫర్ 5 years. 5 సంవత్సరాల గ్రేడ్ ని ఈ 3.5 లక్షలతో మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నారు. దట్ యూ రిమెంబర్. ఇప్పుడు ఈ NAAC అసెస్మెంట్ అనేది 2 పార్ట్లో ఉంటుంది. ఒక పార్ట్ ఏమో క్వాంటిటేటివ్ మెట్రిక్స్ అంటారు. అంటే మీరు NAAC ఫార్మాట్స్ లో కొంత డేటాని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని క్వాంటిటేటివ్ మెట్రిక్స్ అంటారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే క్వాలిటేటివ్ మెట్రిక్స్. వాళ్ళు మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, దానికి సరిపడా ఒక 500 పదాలు 500 words లో మీరు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇది మొన్నటి వరకు ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ కి 93 మెట్రిక్స్ ఉండేవి. ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ విత్ పీజీ కోర్సెస్ కి 96 మెట్రిక్స్ ఉండేవి. క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ పుట్టు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ విత్ పీజీ కోర్సెస్, వితౌట్ పీజీ కోర్సెస్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసేసి ఈ 93, 96ని తీసేసి కేవలం 55 మెట్రిక్స్ ఇచ్చారు. 55లో 34 క్వాంటిటేటివ్ మెట్రిక్స్, 21 క్వాలిటేటివ్ మెట్రిక్స్. ఎంత సింపుల్ అయిపోయిందో చూడండి. 93 నుంచి 96 నుంచి వచ్చి 55కి వచ్చింది. దాంట్లో 34 డేటా అడుగుతుంది, 21 ఏమో ఈ డిస్క్రిప్షన్ అడుగుతుంది. ఓకే, ఈ 34 మెట్రిక్లో మీరు అప్లోడ్ చేసే డేటా అది థర్డ్ పార్టీ వెరిఫికేషన్కి వెళ్తుంది. అంటే DVV ప్రాసెస్ అంటారు, డేటా వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ అని. అది సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ మీరు ఏమేమి ఎవిడెన్సెస్ సబ్మిట్ చేశారో అవన్నీ కొంతమంది వెరిఫై చేస్తారు. దాంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉండి అనుమానాలు ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. దీనికి మళ్ళీ సెపరేట్గా ఎవిడెన్స్లు పంపించండి అని అడుగుతారు. మీరు ఎవిడెన్స్లు పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయితే దానికి మార్కులు వేస్తారు, సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే మార్కులు వేయరు. ఈ మొత్తం మీకు 1000 మార్కులకి అసెస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 1000లో 700 మార్కులు ఈ 34 క్వాంటిటేటివ్ మెట్రిక్స్కి అలొకేట్ చేయబడతాయి. 300 మార్కులు ఈ 21 క్వాలిటేటివ్ మెట్రిక్స్కి 300 మార్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవి 7 క్రైటీరియాల్లో మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఉంటాయి. అవన్నీ మీకు ఆ పుస్తకం చదివితే ఒక్కొక్క క్రైటీరియాలో ఏ మెట్రిక్ ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలాగ అడ్రస్ చేయాలి అనేది మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. రైట్, దానికి ఏమే రకమైన ఎవిడెన్స్లు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏమే రకమైన యాక్టివిటీలు చేయాలి అనేది కూడా ఉంటుంది. ఈ 1000 మార్కులకి 40% మీరు స్కోర్ చేస్తే 1.51 అవుట్ ఆఫ్ 4, ఇది 4.0కి టోటల్గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. క్యుములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ అంటారు దాన్ని. ఈ అవుట్ ఆఫ్ 4 మీకు 1.51 వస్తే అక్రిడిటేషన్ అని ఇస్తారు, C గ్రేడ్ ఇస్తారు. అంటే మొత్తం 1000 మార్కులకి మీకు 400 మార్కుల్ని మీరు దాటితే మీకు అక్రిడిటేషన్ వచ్చేసినట్టే. ఓకే, మీరు 2.01 వచ్చింది అనుకోండి, B గ్రేడ్ వస్తుంది. 2.01కి B గ్రేడ్ వస్తుంది. అంటే మీరు 50% దాటితే మీ B గ్రేడ్ వచ్చేస్తుంది.
అక్కడి నుంచి అడుగులేయటం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు మీరు ఈజీగా మెట్లు దాటే అవకాశం ఉంది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది మీరు తెల్లారేసరికి ఏలోని A+లో ఉండాలని కోరుకోకండి. ముందు ఈ ప్రాసెస్ని మీరు ఇనిషియేట్ చేయండి, ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. దెన్ యూ కెన్ రీచ్ దెమ్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పాను కదా, ₹1,00,00,000, 80 లక్షలు, 60 లక్షలు. వీళ్ళు ఎక్కువ ఏం చేస్తారంటే బిల్డింగ్లు కట్టడానికి, సున్నాలు వేయడానికి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం కలిపి 100 మార్కులు మీరు బంగారం తెచ్చుకొచ్చి అక్కడ పెట్టినా మీకు 100 దాటి 1 మార్కు కూడా ఎక్కువయ్యారు. అంతకంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు. సో దాని మీద అన్నెసెసరీగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకండి. దానికంటే టీచింగ్, లెర్నింగ్, ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజీలకు 350 మార్కులు. ది హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ అంటే 35% ఉంటుంది దానికి, టీచింగ్, లెర్నింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. దాని మీద ఖర్చు పెట్టండి. యూ కెన్ ఎక్సెల్. సో ఇక్కడ మీరు స్టడీ చేసినప్పుడు ఏ విషయం మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఏ విషయాన్ని ఇప్పుడు ఈ స్థితిలో పట్టించుకోక్కర్లా. పట్టించుకోక్కని అంశాల్లో కూడా మీకు కొంత మేరకు మీ దగ్గర ఉంటుంది ఆల్రెడీ. మీకు మినిమం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా మీకు అసలు రికగ్నిషనే ఉండదు, ఎఫిలియేషనే ఉండదు. అంటే మీరు ఏమీ చేయకపోయినా మీకు 50% మార్క్స్ దాంట్లో వచ్చేస్తాయి. కేవలం మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం. శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం కావాలి. అది కూడా పియర్ టీమ్ అని ఒక ప్రొఫెసరు, ఒక కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, ముగ్గురు ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ ముగ్గురు 3 రాష్ట్రాలకు చెందిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు. ఈ ముగ్గురు కూడా మీ కాలేజీ పర్పస్ వల్లే కలుస్తారు, అంతకుముందు వారు కలవరు. ఓకే, వాళ్ళని పియర్ టీమ్ అంటారు. పియర్ టీమ్ అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ టీమ్ అని. పియర్ టీమ్ కాదు, FER కాదు, PER టీమ్. సో వాళ్ళని చాలా నవ్వుతూ ఇన్వైట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు చాలా నవ్వుతూ మీ దగ్గరికి వస్తారు. మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేయరు, తిట్టరు, అదేంటి ఇదేంటి అని అడగరు. మీరు ఏం చెప్తే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇది స్వీకరించడమే. మీరు అది నచ్చితే మార్కు పడుతుంది, నచ్చకపోతే మార్కు పడదు, అంతే. అంతకుమించి వాళ్ళు మిమ్మల్ని భయపెట్టరు, మీకు సలహాలు ఇస్తారు విత్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఇంకా కొంచెం ముందరికి వెళ్తే ఇలా చేస్తే ఎలా బాగుంటుంది, ఇది ఇంకా ఎలా చేస్తే ఎలా బాగుంటుంది, మీరు ఇది ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది, అలాంటి సలహాలు ప్రతి ఇష్యూలోనూ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో పియర్ టీమ్ విజిట్ గురించి భయం అనేది పూర్తిగా పక్కన పెట్టండి. వాళ్ళని మన ఇంటికి చుట్టాలు వస్తున్నారని ఫీలింగ్లో ఉండండి. కొంచెం ఇంపార్టెంట్ చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఇల్లంతా మనం ఎలా సర్దుకుంటాము, ఎలా క్లీన్గా ఉంచుకుంటాము, ఎలా ఆహ్వానిస్తాము, వాళ్ళు వెళ్ళే వరకు మనం ఎలా చివరి వరకు చేయాలని సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడం కోసం డిజైన్ చేసుకుంటాము. సేమ్ కైండ్ మీరు కొత్తగా ఏం చేయక్కర్లేదు, మీ నేటివిటీని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు. మా ప్రాంతం స్పెషాలిటీ ఇది, మేము బొట్టు ఎలా పెడతామంటే పెట్టండి. అది నేటివిటీ, వాళ్ళకి సరదాగా ఉంటుంది. మేము వెళ్ళినప్పుడు మహారాష్ట్రకి వెళ్తే పగడాలు పెడతారు, ఇలా బాగుంటుంది, ఫోటో తీసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది. వీ కీప్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్, రైట్? పూరన్ పూరి అంటారు, స్పెషల్ సార్ ఎక్కడంటే తినమంటే తింటాం. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ యూ మిక్స్ ది నేటివిటీ అండ్ హ్యాబిట్. సో ఈ పియర్ టీము, ఈ DVV అనాలిసిస్ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు. సో వీటిల్లో దేనికి మీరు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలంటే, బేసిక్గా పియర్ టీమ్ విజిట్ చేసినప్పుడు మీ వాష్రూమ్స్ వీ హ్యావ్ టు చెక్. పిల్లలకి ఎన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు, గర్ల్స్కి ఎన్ని, బాయ్స్కి ఎన్ని, అవి ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, హాస్టల్స్ ఉన్నాయో లేవో, ఉంటే ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో దే మేక్ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. మిగతా విషయాలకు నేను తర్వాత వస్తాను. సో ఇక్కడ నేను చెప్తున్న ప్రయత్నం ఏంటంటే, మీరు NAAC అనే దాన్ని ఒక భయంకరమైన ఇష్యూ, నేను ఫేస్ చేయాలి అనే దాని నుంచి బయటికి రండి. It is just a normal process. You are inviting some team to come and visit to you and check. Whatever you are there. But be confident that you are going to get accredited. Adi na accreditation నాకు వస్తుంది,
ఏ వస్తుందా, బి వస్తుందా, సి వస్తుందా, let them decide. There are many colleges which got C in the beginning, first cycle. They got A in the third cycle. అంటే మీరు ముందుకు వెళ్ళటానికి ఒక మార్గాన్ని మాత్రం NAAC అసెస్మెంట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంచెలంచెలుగా మీరు ఎలా ఎదగాలో మీకు చెప్తుంది. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ ముఖ్యంగా మీరు డ్రైవ్ చేయాలి. మీరు చేయటానికి మేము ఒక 45 days యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మేము డిజైన్ చేసాం. అది కూడా మీకు చాలా మందికి పంపించాము ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి. ఒక్క 45 రోజులు మీరు దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే మీరు NAAC SSR సబ్మిట్ చేసేయచ్చు. సీక్వెన్స్ అండ్ టైమ్ లైన్స్ మీరు ఫాలో అయితే అనేది కూడా మేము తయారు చేయడం జరిగింది. సో మీరు మొట్టమొదటిగా చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఒక IQAC ఆఫీస్, IQAC ఆఫీస్ అనేది ఒక ఆఫీసు, చిన్న స్పేసు క్రియేట్ చేయండి. ఒక ఆఫీస్ని క్రియేట్ చేసుకోండి మీ కాలేజీలో. దానికి IQAC కోఆర్డినేటర్గా ఒక మంచి వ్యక్తి అంటే దాని డెఫినేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఆయన ఒక మంచి టీచర్ అయి ఉండాలి. ఆయన ఎవరితోనూ గొడవలు పెట్టుకునే మనిషి కాకుండా ఉండాలి. చక్కగా మాట్లాడే వ్యక్తి అయి ఉండాలి. ఎక్కువ టైం ఇన్స్టిట్యూట్ కోసం స్పెండ్ చేయగలిగేవాడు అయి ఉండాలి. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ని ప్రేమించేవాడు అయి ఉండాలి. అందరికీ, స్టూడెంట్స్కి, టీచర్కి, నాన్ టీచింగ్కి ఈయనంటే కొంచెం గౌరవం ఉండాలి. అటువంటి వ్యక్తులు ప్రతి కాలేజీలోనూ కనీసం ఒక మాస్టర్ అని ఉంటాడు, లేకపోతే ఆ కాలేజీ అసలు ఉండదు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు మిగతా క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి అటువంటి వ్యక్తిని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఈ IQAC కోఆర్డినేటర్గా నామినేట్ చేయండి. నామినేట్ చేసిన తర్వాత కాగితం ఇచ్చేసాం, నా పని అయిపోయిందని ప్రిన్సిపాల్ గారు, సెక్రటరీ గారు కూర్చోకుండా ఆయనకు ఒక ఆఫీస్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఆఫీస్ ఇమ్మని, దాంట్లో ఆయనకు ఒక కంప్యూటరు, ఆయనకు ఒక కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్, అంటే 2 కంప్యూటర్లు వెలిగిస్తే విత్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, ఎక్కువ అక్కర్లా. ఒక కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ నేను వేసుకోవడం నాకు కష్టం అని మీరు అనుకుంటే మీ స్టూడెంట్స్లో కొంచెం మంచి బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నారు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి నెలకు 5,000 6,000 ఇస్తామని చెప్పి రోజుకి 3 గంటలు 2 గంటలు ఆ పని పేజ్గా ఒక 2 చేసేలాగా 3 చేసేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. మీరు ఒక 10,000 15,000 ఇచ్చి ఒక ఎంప్లాయీని మీరు పెట్టుకునే కంటే కూడా ఈ స్టూడెంట్స్ని మీరు పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇది 2 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ఒకటి ఏంటంటే మీరు లెర్న్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టు, దాంట్లో ఎక్కడ పని కల్పించినట్టు కూడా మీరు చూపించుకోవచ్చు. అంటే మనం ఏ పని చేసినా దానికి పరమార్థాలు చాలా విషయాల్లో మనం అర్థం చేసుకొని తెచ్చుకోవాలి. సో మీకు లైబ్రరీ మెయింటెనెన్స్, కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఇదిగో మీరు 1 గంట చేస్తే మీకు రోజు నెలకు 1,000 రూపాయలు ఇస్తాను. దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ హూ కమ్ ఫర్ ఇట్. 1 గంట 2 గంటలు వాళ్ళు పని చేస్తారు, 1 నెల చేస్తారు. వాళ్ళే లైబ్రరీ డ్యూరింగ్ ది టైం వాళ్ళే చదువుకుంటారు. ఇలా మీరు లైబ్రరీ హ్యాబిట్స్ ఎక్కువ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చేలా కూడా మీరు ఆలోచన చేసుకోవచ్చు. మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ పక్కనే ఉంటాయి. మీరు ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఎలా మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ IQAC కోఆర్డినేటర్కి ఒక అడ్వైజరీ బాడీని ఇవ్వండి. అడ్వైజరీ బాడీ దాంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ కూడా దాంట్లో పార్టిసిపెంట్స్ కింద చేయండి, మెంబర్స్ కింద చేయండి. అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే మీకు టీచర్స్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, మేనేజ్మెంటు, ఎంప్లాయర్స్, ది సొసైటీ, పేరెంట్స్, వీళ్ళందరికీ కూడా వాటికి సముచిత స్థానం ఇవ్వండి. మీకు NAAC కూడా మీకు ఎలాంటి అడ్వైజరీ కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఇచ్చున్నది. దాన్ని మీరు ఫాలో అయినా పర్వాలేదు. అంటే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ హ్యావ్
ఏ బ్రాడర్ బేస్ వాళ్ళతో మీరు సంవత్సరానికి 1-2 మీటింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళ సలహాలు తీసుకుని ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టినా కూడా మినిట్స్ చాలా క్లియర్గా రికార్డ్ చేయాలి. రైట్? రికార్డింగ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో మేము మీకు చేసింది ఏంటి అని మీకు ప్రశ్న రావచ్చు. దీంట్లో కరిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ అని ఉంటుంది, దానికి 100 మార్కులు ఉంటాయి. దాంట్లో కరికులం ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఉంటుంది. ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మీరు ఎలా ఈ కరికులంని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు మీ కాలేజీలోని. అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఎవరు ఇస్తున్నారు మీకు? యూనివర్సిటీ ఇస్తుంది, మీరేం చేయట్లేదు. ఆ క్యాలెండర్ మీరు పెట్టుకోండి, మాకు అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఉంది, మీ స్ట్రిక్ట్లీ వీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. తర్వాత మీరు సిలబస్ కవరేజ్ అవుతుందా లేదా? ఐ థింక్ మెనీ కాలేజెస్ హ్యావ్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ టీచర్ డైరీస్. టీచర్ డైరీలు ఉంటాయి కదా, సో టీచింగ్ ప్లాన్ కానీ టీచింగ్ డైరీస్ కానీ మీరు పెట్టుకుంటే యూ హ్యావ్ దట్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫైడ్. తర్వాత ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు రివైజ్ చేసిన కరికులము లో విపరీతమైన ఫ్లెక్సిబిలిటీని ఇచ్చాం. మీరు ఆ కరికులంని మీరు డిస్క్రైబ్ చేయగలిగితే మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీకి ఆన్సర్ ఇచ్చేశారు మీరు. గాట్ ది పాయింట్. సో ఆల్రెడీ మీ తరఫున డిస్క్రిప్షన్ జరిగిపోయింది, దానికి మీరు ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అది రాయటం వరకే సరిపోతుంది. కరికులం ఎన్రిచ్మెంట్ మీకు ప్రతి కూడా మీకు ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చింది టు ఇంట్రడ్యూస్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్, సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ 1 credit, 2 credit అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ది సిస్టమ్. మీరు చేసుకోవచ్చు. అది చిన్న చిన్న సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీరు పార్ట్ ఆఫ్ ది కరికులం మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ బికమ్స్ ఎన్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఫర్ యూ. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఫీడ్బ్యాక్ చేయాలి, దానికి 10 మార్కులు ఉంటాయి. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ మీరు కలెక్ట్ చేసి ఎనలైజ్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఆ రిపోర్ట్ యూనివర్సిటీకి మీరు పోస్ట్ చేస్తే ఆ రిపోర్ట్లో మీ కంటెంట్ ఎలా ఉన్నది అనేది నో బడీ బాదర్స్, బట్ వెదర్ యూ హ్యావ్ డన్ ది ప్రాసెస్ ఆర్ నాట్. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరి దగ్గర కలెక్ట్ చేయాలనేది కూడా NAAC స్పెసిఫై చేసింది. వాళ్ళ దగ్గర మీరు కలెక్ట్ చేసుకుని మీరు పంపిస్తే సరిపోతుంది. సో మీరు దీన్ని స్పెసిఫిక్గా చేయొచ్చు. మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్లో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ డైనమిక్ ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్షన్. ఎప్పుడు ఎవరికి ఆ ఫీల్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేలాగా ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని మీరు ఇన్ టర్న్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ది రెస్పెక్టివ్ బాడీస్ విచ్ కెన్ టేక్ డెసిషన్స్ ఆన్ దాట్. ఆ ప్రాసెస్ మీకు ఉంది, అది చేశాము అని మీరు ప్రూవ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ఫైన్. అంటే ఈ 100 మార్కులకి సరిపడా దాదాపు 60% ఆల్రెడీ మీకు రీడిజైన్డ్ కరికులంలో ఇన్కార్పొరేట్ చేయబడింది. రైట్? తర్వాత మీకు టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది. ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మీ టీచర్ క్వాలిటీ వస్తుంది. అడ్మిషన్స్ ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు? ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్, సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ట్రూ స్పిరిట్ జరిగిపోతుంది. వాడు అదే అడుగుతాడు మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? ఫాలో అయిపోతున్నాం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డన్ బై సంథింగ్. సో ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఉంది అని చెప్తే మీకు అక్కడ పార్ట్ క్లియర్ అయింది. 2 టీచర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళ క్వాలిటీ ఏంటి, ఏముంటుంది పెట్టండి, దానికి హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తే రావచ్చు, లోయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తే రావచ్చు, మీ ఇష్టం. అది ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? వీ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆన్లైన్ టీచింగ్, ఈ కంటెంట్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు APSCHE LMS తయారు చేసింది, దాన్ని ప్రతి కాలేజీకి ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇప్పుడు యాక్సెస్ ఇచ్చాను. ఆల్రెడీ 9 lakh స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్డ్ దేర్. ఇవన్నీ మీరు యూ కెన్ షో ఇట్ యాజ్ ది ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఆఫర్డ్
విత్ ఎ పర్సనలైజ్డ్ అప్రోచ్ టు ది స్టూడెంట్స్. వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే తీసుకునేలాగా ఉన్నాయి. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ మనం ఎంత 1,62,000 మంది స్టూడెంట్స్ కోసం మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చాము. ది NASCOM AICTE ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ అని ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది. అది అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మీ స్టూడెంట్స్ ని దానికి ఎంకరేజ్ చేసి ఎన్రోల్ చేయిస్తే మార్క్స్ హియర్. మీరు వాళ్ళది కదా మాకేంటని మీరు ఊరుకోకండి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఆర్ ఆఫర్డ్ ఎట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. AICTE 2 లక్షల ఆన్లైన్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసి 1,00,000 టికెట్లు మనకి ఇచ్చారు. మన స్టేట్ ఎలోన్ 1 lakh. అయితే మన వాళ్ళు ఓన్లీ 10,000 మంది చేరారు. అవేర్నెస్ లేక, కాన్ఫిడెన్స్ లేక, సరైన టీచర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ వాళ్ళకి లేక. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ టెక్నాలజీ కంపెనీ Salesforce, having presence in almost all the countries, వాళ్ళు మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లో 1,40,000 ఇంటర్న్షిప్స్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయితే దాంట్లో 70,000 మంది మన స్టూడెంట్స్. అయితే ఈ 70,000లో ఓన్లీ సగం మందే సర్టిఫికేట్లు చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళకి కూడా అది రెడీగానే ఉంది రేపటానికి. బట్ our people doesn't have that much time. అంటే వేవరింగ్ ఇది కాదు చేద్దాం అది చేద్దాంలే ఏమో ఎందుకులే మళ్ళీ నా డిగ్రీ నేను చదివేసుకుంటున్నాను కదా అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది ప్రిన్సిపల్స్ హియర్, there are so many opportunities that are generating at free of cost. You need not spend even a pie on that, but they are going to dictate the employment market for the students. మీ స్టూడెంట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మార్కెట్ మీరు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే విధంగా అవకాశం కల్పిస్తుంది. మీరు మీ స్టూడెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ దట్ యూ హావ్ టు డూ. ఓకే, అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే హైయెస్ట్ మార్క్స్ దీంట్లో ఇవాల్యుయేషన్కి ఇచ్చారు. 60 మార్క్స్ ఇచ్చారు, అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఇవాల్యుయేషన్. అయితే ఇవాల్యుయేషన్ మా చేతిలో ఉందా లేదా అని మీరు అనుకుంటారు. బికాస్ యూనివర్సిటీస్ కండక్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్, క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు పిల్లలు రాస్తారు. అవి వెదర్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ రియల్లీ మ్యాచింగ్ విత్ ది అవుట్కమ్స్ దట్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఆర్ నాట్, మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసి చేసుకోగలిగితే మంచిది వస్తుంది. అయితే మీకు ఒక ఫెసిలిటీ చెప్తాను ఇక్కడ. ఈ 3 బుక్స్ ఇస్తున్నాం కదా, కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్టు, షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్, లాంగ్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్, సెమిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్. ఈ మూడిట్లో చివర ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, రైట్? ఆ టేబుల్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఇది చేసిన తర్వాత ఓరల్ కమ్యూనికేషన్లో నా స్టేజ్ ఏంటి, 1 నుంచి 5 మార్కులు ఇవి కుర్రోడు వేసుకుంటాడు. రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లో నాకు ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చాయా, ప్రొయాక్టివ్నెస్లో ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా, ఇంటరాక్షన్ ఎబిలిటీ విత్ కమ్యూనిటీలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా, ఎంత ఎంత నా స్టేజ్ ఎంత అని వేసుకుంటాడు. ఇదన్నీ వాళ్ళు వేసుకునే మార్కులు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎబిలిటీ టు లెర్న్, వర్క్ ప్లాన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్, ప్రొఫెషనలిజం, క్రియేటివిటీ, quality of work done, time management, understanding the community, achievement of desired outcomes, overall performance ఏంటనేది. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. మీరు మీ కాలేజీలో ఒక 500 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, లేదు ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఒక 60 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ని ఈ షీట్స్ తీసుకుని ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఎంతంత స్కోర్ వచ్చింది, ఏ ఆస్పెక్ట్స్లో స్కోర్ వచ్చింది, ఏ ఆస్పెక్ట్స్లో తక్కువ వచ్చింది, ఏ ఆస్పెక్ట్స్లో ఎక్కువ వచ్చింది, తక్కువ వస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయబోతున్నాము, ఇటువంటిది ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తే మీరు దానికంటే బెస్ట్ అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఒకటి ఉండదు.
యూ కెన్ ఇంప్రెస్ ది పియర్ టీమ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో ఇలాగే ఈ 3 రిపోర్ట్లు కానీ మీరు తయారు చేస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ అసెస్మెంట్. బికాస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక టీచర్ గైడు ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్ చేస్తున్నాడు, చేసి ఫైనల్గా ఈ అసెస్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. స్టూడెంట్ కూడా ఆన్ హిజ్ ఓన్ అసెస్ చేసుకున్నాడు. ఇది ఇంతకుముందు ఎక్కడా లేదు. స్టూడెంట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంటు, టీచర్ అసెస్మెంటు ఆన్ సేమ్ పారామీటర్స్ ఉంచి దాంట్లో గ్యాప్స్ కూడా ఉన్నాయో లేవో మనం అనలైజ్ చేసుకోగలిగితే ఒక టీచర్కి అప్పు చెప్తే వస్తాయి. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఫేస్ ఇన్ కమ్యూనికేటింగ్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఇవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్. అర్థమైందా? సో అది కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మీకు. రెండోది, ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అని ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి హైలీ రేటెడ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడాలజీ, ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్. ఈ 3 కూడా దే కమ్ అండర్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్. యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టు ది స్టూడెంట్స్ by sending them to the community to get connected and understand community and have a role to play in the community. Job roles, institutions, and the kind of challenges they are making it, that becomes an experience. So meeru out of 3-year period, 10 months you are giving experience to the student. అంటే ఆల్మోస్ట్ 1/3 of the total period is allocated for experiential learning. అర్థం అవుతుంది ఎంత టాప్ ఎండ్ లోకి మనం వెళ్తున్నాము. దట్ యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్. మేము ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము అని. దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్ యూ ఆర్ గివింగ్. అండ్ ది కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ will not end there itself. మీకు రీసెర్చ్, కన్సల్టెన్సీ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అని ఒక క్రైటీరియా ఉంది. దాంట్లో మీకు హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్టెన్షన్కి ఉంటుంది కాలేజీలకి. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే సోఫార్ మనం ఎన్ఎస్ఎస్ను ఒకటే లెక్కేసుకుంటా వచ్చాము, అక్కడక్కడ ఎన్సీసీని కూడా చెప్తారు. బియాండ్ దట్ మనం ఇప్పుడు వరకు పెద్దగా డిఫైన్ చేయలేదు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీ ఏంటని. ఈ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఇస్ ది బెస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీ. దీంట్లో ఆల్రెడీ సమ్ కాలేజెస్ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ డిస్టింక్టివ్ రిపోర్ట్స్. అంటే ఈ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్లో బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని పిక్ చేసి వాళ్ళు ఏమేమి సజెస్ట్ చేశారు, ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేశారు ఫ్యాక్ట్స్ అనేది వాళ్ళు వేరే రిపోర్ట్స్ తయారు చేశారు. And those reports are submitted to the local governments. అంటే మన స్టూడెంట్ చేసిన పని నుంచి చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ వరకు మనం చేయాలి. ఇన్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మీకు ఆ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీలో తిరుగులేని మార్కులు వస్తాయి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. అర్థమైందా? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఇన్స్టిట్యూషన్లో కంప్యూటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంది, యూసేజ్ ఎలా ఉంది, లైబ్రరీ ఎలా ఉంది, దాన్ని మనం కొంచెం బాగా ఎలా చేయగలము ఈ ఆలోచిస్తే చాలు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బి గ్రేడ్ కాలేజ్ లెవెల్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ అండ్ A+. ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ టార్గెట్ అక్కడ పెట్టుకోమని చెప్తున్నా, ఇప్పుడు వరకు వెళ్ళన్న కాలేజీలకి. సో మీకు ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అందంగా దిద్దండి. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి కొంత ఫోకస్ పెట్టండి. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్కి ఆల్రెడీ ఉన్నది. ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ కొంచెం ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే దీని మీద చేయండి. మీకు ఉపయోగపడేది. అది న్యాక్ పట్టుకెళ్ళదు. మీ కంప్యూటర్లో సిస్టమ్స్ ఏమీ న్యాక్ పట్టుకెళ్ళదు, అన్నీ మీ దగ్గరే ఉంటాయి. ఓకే. అయితే మీరు ఈ ఇన్స్పెక్షన్ కమిషన్లు వచ్చినప్పుడు పక్కన దీన్ని బారో చేసి అక్కడ పెడతారే, అలాంటి పనులు మాత్రం చేయకండి. అవి మీరు దొరికిపోతారు.
ఎందుకంటే మీ సిస్టమ్స్కి బిల్లులు కూడా అడుగుతారు వాళ్ళు వెరిఫికేషన్కి. ప్రతి యాస్పెక్ట్కి కూడా మీకు ఒక ఇన్స్పెక్షన్ కమిటీ, ఒక ఆడిట్ కమిటీ వస్తే ఏం చూస్తుంది అనే దృష్టిలో ఆలోచించండి. సాధ్యమైనంత వరకు కాదు, 100% ఫ్రాంక్గా ఉండండి. అబద్ధాలు చెప్పొద్దు, అనవసరం అది. చిన్న అబద్ధం చెప్పి దొరికిపోయి 99% నిజాలని అనుమానించేలా చేసుకోవద్దు. బీ ఫ్రాంక్. అండ్ బీ ఫ్రాంక్ కాబట్టి నేను గవర్నమెంట్ని తిడతాను, రాజకీయాన్ని తిడతాను, ఇటువంటి కాన్వర్సేషన్స్ ఎవరితో వెళ్ళకండి. మీకు ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలనుకుంటున్నా, మీ ప్రాస్పెక్టివ్ థింకింగ్ దాన్ని షేర్ చేసుకోండి, దాన్ని డిస్కస్ చేయండి. ఇక్కడి నుంచి ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నా, అది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, తర్వాత స్టూడెంట్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్, దానికి 100 మార్కులు ఉంటాయి. స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ అంటే, ఇప్పుడు దివ్యాంగన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏ ఫెసిలిటీ మనం క్రియేట్ చేసాం, దట్ ఈస్ 1 థింగ్. హాస్టల్స్ ఉన్నాయా, ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సపోర్ట్ ఉన్నదా, స్టూడెంట్స్ కౌన్సిలింగ్ మనం ఇస్తున్నామా, తర్వాత స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ ఒకటి. మీరు స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీసు అండ్ అదర్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్, దాంట్లో మీ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేషను, వాళ్ళు విన్ చేసిన మెడల్స్ అవి. సో అన్ని కాలేజీలు ఈ కల్చరల్, స్పోర్ట్స్ దగ్గర ఎంతో కొంత కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటాయి. మిగతా సర్వీసెస్ దగ్గర కొంచెం వీక్ ఉంటే ఉండొచ్చు. మీరు ఈ ప్రయత్నం చేయండి కొంచెం మంచి పెట్టడానికి. లేని పక్షంలో ఇవి చూపించినా మీకు కొంత స్కోరింగ్ 50% స్కోరింగ్ ఇన్ దట్ మీకు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది అయిపోతే గవర్నెన్స్ అంటాం. ఆ గవర్నెన్స్ లో ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూస్తున్నాం చాలా కాలేజీల్లో ఐక్యూఏసీకి 0 మార్కులు వస్తున్నాయి. బికాస్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. అందరికీ మీరు రికార్డులు మెయింటైన్ చేయమని చెప్పి ఐక్యూఏసీ రికార్డులు మెయింటైన్ చేయట్లేదు. వాళ్ళందరికీ చెప్తారు, అందరికీ మీరు ఆ రికార్డు కావాలి, ఈ రికార్డు కావాలి, ఈ ఎవిడెన్స్ కావాలి, ఆ ఎవిడెన్స్ కావాలని. వీళ్ళ పని చేయడం మర్చిపోతారు. సో ఈ గవర్నెన్స్ లో, మేనేజ్మెంట్, లీడర్షిప్ లో స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసిన స్ట్రక్చర్ ఉంది, దాన్ని చెప్పితే చాలా వరకు సరిపోతుంది. ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అని ఈ మధ్య 2020లో చాలా ఎంఫటిక్ గా చెప్పారు ఐడిపి. దీని మీద యూజీసీ కూడా చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఒక ఫార్మేట్ ఇచ్చింది విత్ డీటెయిల్స్. ఐడిపి ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు అని. అయితే ఇమీడియట్గా దాన్ని చదవకండి, ఎందుకంటే చదివితే మీకు బుర్రపడైపోతుంది. చాలా కాంప్రహెన్సివ్గాను, అమ్మో ఇంత రాయాలా అనిపించేలా ఉంటుంది అది. వీఆర్ వర్కింగ్ అనే మోడల్. తర్వాత మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ మీటింగ్లు పెట్టి ఏ కంటెంట్స్ ఉండాలి, ఆ కంటెంట్స్లో డిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఉండాలి అనేది మళ్ళీ మేము ట్రైన్ చేసి ఉంటుంది. సో మీకు ఐడిపి అనేది ఒక ఫార్మేట్ కాదు, మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ నెక్స్ట్ 5 yearsని ఎలా విజువలైజ్ చేస్తున్నారు, ఇదే క్రైటీరియా ఫాలో అవ్వండి. కరిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్లో నేను కొత్త కోర్సులు ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటున్నానా, ఉన్న కోర్సులు ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నానా, సర్టిఫికెట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటున్నానా, ఆ మార్కులు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ 5 yearsలో, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో, ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్లో ఏమేమి మార్కులు తెద్దాం అనుకుంటున్నాను, రీసెర్చ్, కన్సల్టెన్సీ, ఎక్స్టెన్షన్స్లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇవి నెక్స్ట్ 5 yearsకి మీరు చెయ్యాలనుకుంటున్నాయి, చేస్తారో లేదో తర్వాత సంగతి. చెయ్యాలనుకుంటున్నాయి ఏమున్నాయో అవన్నీ మీరు డ్రాఫ్ట్ చేసుకోగలిగితే దట్ బికమ్స్ యువర్ ఐడిపి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది. సో ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు ఈచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఒక్కో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ చేయొచ్చు.
అయితే కొంత గైడెన్స్ కావాలి కాబట్టి వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. అది చేసిన తర్వాత మీకు వీ విల్ గివ్ యూ. దానికోసం ఎంతో కొంత, అది ఇన్ని పేజీలు ఉండాలి 100 పేజీలు ఉండాలని ఏమీ లేదు, 15 పేజీలు ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది. మీరు తయారు చేసి పెట్టుకోండి, దానికి 10 మార్కులు ఉంటాయి ఎందుకంటే. ఈ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ జనరల్గా NAAC విల్ నాట్ గివ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్. ఈ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ జోలికి వెళ్ళదు. అయితే యువర్స్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్. పబ్లిక్ అంటే ప్రైవేట్ అయినా కూడా సొసైటీ ఓనర్షిప్ అనడానికి లేదు కదా. ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ ఓనర్షిప్ ఇన్స్టిట్యూట్ బాడీ కాబట్టి, యు ఆర్ అకౌంటబుల్ టు ది గవర్నమెంట్ కాబట్టి, అకౌంటబుల్ టు ది పబ్లిక్ కాబట్టి, సో యువర్ అకౌంట్స్ నీడ్ టు బి ఆడిటెడ్. మీ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్, ఆడిట్ అబ్జెక్షన్స్ మీరు క్లియర్ చేసిన రిపోర్ట్స్ అవి ఖచ్చితంగా మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మీరు ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? దాంతో మీరు యూ కెన్ మేనేజ్ ది 6th క్రైటీరియా. ఈ 7th చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ మెనీ కాలేజెస్. అయితే మీరు ఒక క్లారిటీ ఏం రావాలంటే, మీ ప్రతి కాలేజీకి విజన్, మిషన్ స్టేట్మెంట్స్ క్లియర్గా ఉండాలి. అది గవర్నెన్స్లోనే వస్తుంది. మీకు ఇప్పుడు లేకపోతే మీరు రాయించుకోండి, రాసుకోండి, ఒక కమిటీని వేసి దాంట్లో అప్రూవ్ చేసుకోండి. విజన్ అండ్ మిషన్, ఈ 2 స్టేట్మెంట్లు చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. మీ కాలేజీ ఐడెంటిటీ, దేనికి మీ కాలేజీ నిలబడాలనుకుంటుంది అంటే వాల్యూ సిస్టము, కాలేజ్ డిస్టింక్టివ్నెస్ మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీరు వేరియస్ సోషల్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ మీద లైక్ జెండర్ ఆడిట్, గ్రీన్ ఆడిట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, ఇవన్నీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్, ప్లాంటేషన్స్, ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు స్టూడెంట్స్ని కొంత మోటివేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తారు వాటిలోకి. ఆ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ని మీరు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. అలాగే ప్రతి కాలేజీ మీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమున్నాయో దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి చేస్తే మీకు లాస్ట్ క్రైటీరియాని కూడా మీరు సాటిస్ఫై చేయగలరు. సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇవన్నీ విన్న తర్వాత? ఇంకా కష్టం అనిపిస్తుందా, సులువు అనిపిస్తుందా? ఓకే, సో ఈ యాక్టివిటీస్ మీరు చేయటానికి మీకు 45 రోజులు ఎందుకు చెప్పానంటే, ఈ 45 రోజుల్లో మీరు మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, క్విక్గా గ్యాప్స్ని ఎక్కడ అడ్రస్ చేయగలం అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఈ గ్యాప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, కొన్నిటికి అసలు ఏ ఖర్చు లేకుండా మీరు అడ్రస్ చేయగలరు. కేవలం మీ స్టూడెంట్స్ని, మీ టీచర్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కొన్ని గ్యాప్స్ అసలు ఉండవు. కొన్ని గ్యాప్స్కి చాలా మైనర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో సరిపోతుంది. చాలా తక్కువ గ్యాప్స్కి మాత్రం మీరు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవి పక్కన పెట్టండి, నెక్స్ట్ సైకిల్ చూసుకుందరు కానీ. సో ఇవి చేసేసుకుంటే మీరు SSR మీరు అప్లోడ్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి చెప్తున్నట్టు, మీకు 21 క్వాలిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే సంబడి హ్యాస్ టు రైట్. దీనికి ఏం చేస్తారంటే, ప్రతి క్రైటీరియాలోని క్వాలిటీ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దానికోసం అని క్రైటీరియాకి ఒకళ్ళని కానీ ఇద్దరిని కానీ అసైన్ చేయండి. స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళకి మీరు ఈ క్రైటీరియా తయారు చేసి రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదండి. ఇక 500 వర్డ్స్ కావాలి, వాళ్ళని 1000 రాయమనండి, పర్వాలేదు. 1500 వచ్చినా రాయమనండి. తర్వాత దాంట్లో ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏమన్నా, ఇప్పుడు
మన వాళ్ళకి రాయమంటే ఒక వ్యాసం రాసినట్టు రాసేస్తారు, అనగనగా ఒక రాజని. అసలు పాయింట్కి వచ్చేసరికి 1000 దాటేస్తాయి. ఇక్కడ ఎవరికి మీ కవిత్వ ధోరణులు కానీ, మీ ఇంగ్లీష్ ప్రావీణ్యాలు కానీ, ఏ పియర్ టీంకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దాని మీద. విషయం కావాలి. అవి 500 ఇస్ ది మ్యాక్సిమం. మీరు 300లో రాసిన విషయం ఉంటే కరెక్ట్గా పాయింటెడ్గా మీరు రాస్తే, స్పెసిఫిక్గా రాస్తే, క్లియర్గా రాస్తే, అన్అంబిగ్యూస్గా రాస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్. అసలు మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు ఫైనల్గా ఏం రాసాడో మనకు తెలియదు, 5 పేజీలు అయిపోతాయి. సో అటువంటి రాతలు రాయొద్దు. తర్వాత ఒక్క ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ చేత కరెక్ట్ చేయించండి, సో దట్ ఇంగ్లీష్ మిస్టేక్స్ కెన్ బి అవాయిడెడ్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ చేసేస్తుంది మిస్టేక్స్, కరెక్షన్స్ అనేది, బట్ ఈవెన్ దెన్ యూ యూజ్ సమ్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ టు కరెక్ట్ ఇట్. ఒక కాషన్ ఫైనల్గా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ జీవోని చూసి, ఎన్ఈపి 2020ని చూసి, యూజీసీ మ్యాండేట్ని చూసి చాలా మంది ఇప్పుడు బ్యాగులు పట్టుకుని తయారవుతున్నారు. నేను మీకు NAACలో ఏ గ్రేడ్ తెప్పిస్తాను, బి గ్రేడ్ తెప్పిస్తాను, నాకు 5 లక్షలు ఇవ్వండి, 6 లక్షలు ఇవ్వండి. ఏం చేస్తాడు ఆయన వచ్చి 6 లక్షలు? ఫైనల్గా మీరే డేటా ఇవ్వాలి, అవి మీరే నింపాలి. ఈ NAAC దాంట్లోనే మీరు చూడరు కదా, వాడికి ఇచ్చేసిన పని అని మీరు చూడరు. ఆ ఫార్మాట్స్ అన్ని ఈయన ప్రింట్అవుట్ తీసి ఇది కొత్తగా ఆయనే డిజైన్ చేసినట్టు మీ చేతిలో పెడతాడు. వాళ్ళ చేతిలో పడి మోసపోకండి. మోసపోవటమే కాదు, మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ క్వాలిటీ ప్రాసెస్ నాశనం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు ఇది కావాలన్నా ఇంకొకటి కోసం చూస్తారు. అదే మీ ఇన్స్టిట్యూషన్లోనే కొంతమందిని మీరు ట్రైన్ చేసుకుని దీంట్లోకి తీసుకొస్తే, రేపు సెకండ్ సైకిల్కి వెళ్ళాలన్నా, NIRFకి వెళ్ళాలన్నా, ఇంకొక దానికి వెళ్ళాలన్నా, ఇంకొక దానికి వెళ్ళాలన్నా వీళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారు. నేను IPSC కోఆర్డినేటర్ ఉండగా చేసింది ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్. మేము దగ్గరగా ఒక 20 మంది క్వాలిటీ ఆడిటర్స్ మొదటిసారి ట్రైన్ చేసాం, మళ్ళీ ఇంకో 20 మందిని రెండోసారి ట్రైన్ చేసాం, 40 మందిని ట్రైన్ చేస్తే చాలా మంది రిటైర్ అయిపోయాక, కొంతమంది ఇప్పుడుగానే మిగిలి ఉన్నారు కాబట్టి థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. సో అండ్ ఇట్ విల్ గో ఆన్, ఇట్ విల్ గో ఆన్. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పీపుల్కి మనం చేయగలం, మనకి ఎంత వస్తుంది అని ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకు రిజల్ట్ కూడా వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కుడ్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ఆల్ ర్యాంకింగ్ పొజిషన్స్, గ్రేడింగ్ పొజిషన్స్. సో మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ట్రైన్ చేసుకోండి, మీ పీపుల్ నమ్మండి, అండ్ యూజ్ యువర్ స్టూడెంట్స్, యూజ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ, యూజ్ యువర్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. మీకు వాళ్ళు అడిగిన 34 క్రైటీరియా డేటా మొత్తం మీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్లోనే ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ వెతకక్కర్లా. మీకు సరైన క్లర్క్ ఉండి వాళ్ళకి కంప్యూటర్ వాడటం ఉంటే మీరు ఈజీగా ఆల్ టేబుల్స్ వేయచ్చు. NAAC 5 years డేటా అడుగుతుంది ఫర్ సర్టెన్ థింగ్స్. కొన్నట్లకి 3 సంవత్సరాలతో అడుగుతుంది, కొన్నట్లకి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా అడుగుతుంది. సో మ్యాక్సిమం 5 years మీరు వెనక్కి వెళ్ళి ఆ 5 yearsకి సరిపడే డేటా, ఒకవేళ ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ లేకపోతే కొంచెం ఇంట్రాపోలేటివ్, ఎక్స్ట్రాపోలేటివ్ చేసి దగ్గరగా ఉంటే రికార్డ్స్ మాత్రం తయారు చేయండి. అండ్ రికార్డ్స్ తయారు చేసినప్పుడు అన్ని ఒక ఇంకుతోనే రాసి, ఒక పెన్నుతోనే రాసి, ఒక హ్యాండ్ రైటింగ్తోనే రాసి చాలా ఈజీగా దొంగలు దొరికిపోతూ ఉంటారు. మనకి దొంగతనం చేయడం చేత కాదు కదా. సో అటువంటివి చేయొద్దు. ఇవి మార్జినల్గా కొంత మీకు జరుగుతున్నాయి, జరిగినాయే మీరు రికార్డు లేనప్పుడు చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ షుడ్ బి సైన్డ్ బై ది ప్రిన్సిపల్ విత్ అఫీషియల్ స్టాంప్ అండ్ సీల్. అప్పుడే అది కన్సిడర్ చేయబడుతుంది, లేకపోతే చేయబడదు. సో ఇవి ఏ విషయాల్లో అథెంటిసిటీ సర్టిఫికేషన్ కావాలనేది కూడా డిస్క్రిప్షన్లో రాయబడి ఉన్నది. మీరు అది చూసి ఆ ఫార్మాట్స్లో నింపుకుని మీరు అప్లోడ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. మీ ప్రాసెస్ కూడా మేము ఒక పుస్తకం తయారు చేసి ఇవ్వటం జరిగింది. మీరు కంప్యూటర్ ఆన్ చేసిన దగ్గర నుంచి మొత్తం ప్రాసెస్ ఏం చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటెడ్. అది 8వ పుస్తకం.
సో 7 క్రైటీరియా పుస్తకాలు, 8వ పుస్తకం ఈజ్ ప్రాసెస్. అవి మీరందరూ చూడండి, చదవండి, మీ వాళ్ళందరి చేత చదివించండి, దాని మీద డిస్కషన్ కూడా చేయించండి, పూర్తిగా అర్థమయ్యే వరకు వాడి చేత ఎక్సర్సైజ్ చేయించండి. ఆ తర్వాత మీరు అందరినీ కలుపుకొని ఇటువంటి ప్రాసెస్కి సిద్ధం కండి. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you very much for your meticulous and detailed explanation of the regulations and the process involved in NAAC and APSCHE. Yes, yes. So I request one of the representatives from your college to give a feedback to particularly anybody. Any clarifications, any queries? Yes. Please come on to the right. My name is Uma Maheswarao. I am correspondent of TSR and TVK Degree College. And really, we are enlightened by Professor K. Ramohan Rao garu's inputs on NAAC accreditation. Before coming to this meeting, I have so many doubts and apprehensions, but now 90% he has clarified. We are all grateful to him for his patience, perseverance, knowledge, and explaining in a simple and approachable way, practical way. Now, most of us have got confidence that we can go for NAAC accreditation, isn't it? That is the leadership we want from our peers. And really, Ramohan Rao garu proved himself as a real administrator, real educationist, and a great teacher. So on this occasion, most, as far as infrastructure is concerned, as you said, 75% of our colleges, we are meeting the requirements, sir. Only thing is, problem we are getting is in having those colleges which are running PG, we are unable to get doctorates in our teaching faculty. Even in university itself, there is a insufficient ratio so far as doctorates, this teaching student ratio is concerned. So this is where how we should, if we are not unable to get teachers, good teachers, qualified PG teachers, and that is where we are facing problem and how to overcome that. This is the main our weakness or drawback in affiliated colleges. Second thing is, as you said, we have not formulated IQAC committees, and that we will do it from tomorrow onwards, and we will try to fulfill your time period of 45 days. Sir, when will this 45 days start, sir? The moment we opt or? Okay. So we promise you that we will opt and go for the NAAC within short time. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, your positive feedback. Very good afternoon, sir. Very good afternoon, my colleagues.
I am Dr. Prasanna Lakshmi, Principal of SDS Autonomous College of Arts and Applied Sciences. Sir, this is my second meeting with you. So you are such a knowledgeable person. Earlier, when I worked in different institutes, I used to feel NAAC means it's such a big task. So now, like after your suggestions and all, so like I started working on that. So now I'm doing things has become very much easier for me now. So thanks a lot, sir. And there are some queries like from my side. So actually, we are already accredited institute. Earlier, we are just have applied for third cycle. The first cycle, we were having B++, and now we are running with the B grade, and we are stuck with IIQA. And so I've been waiting for affiliation letter from Andhra University. And so many letters I mailed, and even I think on several occasions I met some people, even on phone also I called, but there was no response. So because of that, I was not able to upload my SSR documents, affiliation letter, sir. So thank you very much, sir. And you are such a knowledgeable person, and working under your guidance and Andhra University, we are so much blessed. Thank you very much. Thank you, ma'am. We'll forward this information to the concerned people and let me know the. Thank you. సభాయ నమః. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. I am Dr. S.V. Krishna from MER Degree College, Gazwaka, Visakhapatnam. Very recently, last month, 17th and 18th, we have been accredited, sir, with B++. In that, we have faced some problems, especially the CBCS system. They are insisting on CBCS system, whether you are following or not. But in degree, we are having that one. Degree college, UG syllabus is CBCS. But what about PG? PG is not having CBCS syllabus. CBCS and title to gaani manaki ekkada kuda PG syllabus levu. So you are not following and question chesi daniki marku taggicharu. So I am requesting APSCHE to look into it and see that the CBCS system like the elective system ఉండేటట్టుగా డిజైన్ చేయాలి అని కోరుతున్నాం. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, ఏంటంటే అసలు మనం ఫాలో అయ్యేటువంటి సిబిసిఎస్ సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అని డిక్లేర్ చేసేవారు. ఎలాగో అంటే 75-25 మార్క్స్, అసలు ఇది కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ ఇవాల్యుయేషనే కాదని చెప్తున్నారు. 80+20 మార్క్స్ ఇన్ పీజీ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ కి సూటబుల్ కాదు, అసలు ఇది క్రెడిట్ సిస్టమే కాదని మాకు వచ్చినటువంటి ఆయన బాలు ఆనంద్ చోపడే ఫ్రమ్ ఔరంగాబాద్ యూనివర్సిటీ అండ్ అలాంగ్ విత్ అదర్ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారు, అలాగే కేరళ నుంచి వచ్చారు. ఇలాగా దే హావ్ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్ వన్. అసలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి సిబిసిఎస్ సిస్టమ్ మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి దాన్ని కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నారు. అలాగే డిక్లేర్ చేశారు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అలాగే దానికి ఏదన్నా ఉంటే ఆప్సీ లెవెల్లో కనుక డెసిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నదే నా రిక్వెస్ట్. అలాగే మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ టు ది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అథారిటీస్. ఎగ్జామినర్స్ గా ప్రతిదానికి ఎవిడెన్స్ అడుగుతారు. నాకు మాస్టర్ చెప్పారు, ప్రతిదానికి పక్కా ఎవిడెన్స్ ఉంటేనే మనకి డివిలో 700 మార్క్స్ కి మార్క్స్ పడతాయి. కంప్యూటర్ బేస్డ్ మీరు కనుక ఎవిడెన్స్ చూపిస్తే మార్కులు వేస్తుంది కంప్యూటర్. కాబట్టి ఎవిడెన్స్ కావాలి. మన కాలేజీలో మన టీచర్స్ అందరూ ఎగ్జామినర్స్ గా పెడుతూనే ఉంటారు. ఇదివరకు యూనివర్సిటీ మనకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లు ఇచ్చేది టీచర్స్ కి ఫర్ ఎగ్జామినర్స్ గా, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినర్స్ గా. ఇప్పుడు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ చేసి
వాళ్ళ కాలేజీ లెటరేట్ మీద ఇస్తున్నారు తప్పించి యూనివర్సిటీ సింబల్తో మనకు ఉండట్లేదు. కాబట్టి ఇంక యూనివర్సిటీ నుంచి మాత్రమే ఎగ్జామినర్స్ గా అపాయింట్ అయినట్టుగా లెటర్ వస్తేనే ఎవిడెంట్ గా స్వీకరిస్తారు తప్పించి అదర్వైజ్ మీరు రాసుకుంటున్నారని అడిగేశారు మమ్మల్ని. కాబట్టి ప్రతిదానికి ఎవిడెన్స్ కావాలి, కాబట్టి యూనివర్సిటీ కూడా కావాలి. కాబట్టి ఇటువంటివి కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ మనకి ఉపయోగపడతాయి. రెండోది, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీటింగ్ కూడా మాకు ప్రూఫ్ అటెండెన్స్ కానీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది. ఎవిడెన్స్ ఓ రోజంతా మా ప్రిన్సిపల్స్ కరస్పాండెంట్స్ ఇక్కడికి వస్తున్నారు, ఐపీఎస్ కోఆర్డినేటర్స్ వస్తున్నారు, ఎవిడెన్స్ కావాలి. మేము అటెండ్ అయినట్టు ఇది క్వాలిటీకి ఇంప్రూవ్మెంట్కే, దీనికి మార్కులు ఉన్నాయి మనకి. కాబట్టి ఇటువంటి వాటికి సర్టిఫికేట్లు ప్రొవైడ్ చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ యువర్ స్పీచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. చాలా నాకు ఇంకా సులువు అయింది. ఐపీఎస్ నేను సెకండ్ సైకిల్కి వెళ్ళాం, B++ వచ్చింది, ఫస్ట్ సైకిల్ B వచ్చింది, B++ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సైకిల్కి ఇంకా 5 years ఉన్నప్పటికీ కూడా విల్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో లేటెస్ట్ కాబట్టి వేడెక్కుతుంది. అయితే కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే పీజీలో కూడా చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ పేరు పెట్టలేదు, కానీ పేరంటే మనకి డిగ్రీలో అది మొదలు పెట్టారు చాయిస్ బేస్డ్ అంటే. డిగ్రీలో పీజీలో కూడా చాయిస్ బేస్డే పెట్టారు. కాలేజెస్ ఏంటంటే చాలా చాయిస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, వాళ్ళు స్ట్రక్చర్ తీసేసుకున్నారు. మేము ఈ రెండు ఆఫర్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా యూ హ్యావ్ లార్జర్ చాయిస్ యూ గో ఫర్ టోటల్ సిలబస్, కాంప్రహెన్సివ్ సిలబస్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో పెట్టి అన్ని మీరు తీసుకుంటే అవి టోటల్గా ఉంటాయి. రెండోది మీకు సర్టిఫికేట్ మీకు వస్తుంది, విషయంలో మీకు ఏం డౌట్ రాదు. మూడో విషయం ఏంటంటే పీజీ సిలబస్ గురించి ఇప్పుడు NEP 2020 4 year డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మనం 3 సంవత్సరాలు కాదు, 4 year డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ కాదు. 4th year ఈజ్ రీసెర్చ్ డిగ్రీ, ఆనర్స్ రీసెర్చ్ అని ఇస్తాము. 3 years తర్వాత స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు ఎగ్జిట్. వాళ్ళు ఎగ్జిట్ చేస్తారు. ఎగ్జిట్ అయిన స్టూడెంట్ పీజీ చేయాలంటే 2 సంవత్సరాలు చేయాలి. 4 సంవత్సరాలు చేసిన డిగ్రీ స్టూడెంట్ పీజీ చేయాలంటే 1 సంవత్సరం చేయాలి. 4 సంవత్సరాలు చేసిన స్టూడెంట్ డైరెక్ట్ గా PhDలో అడ్మిట్ అవ్వచ్చు. ఇది NEP 2020 ప్రొవైడ్ చేసిన దీనికోసం ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాచ్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి ఈ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ యూనివర్సిటీ కరికులంలో మొత్తం తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ది చాయిసెస్ దట్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ రెగ్యులర్ పీరియడ్, చాయిసెస్ నౌ ఆర్ యాడెడ్ త్రూ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో. Flexibility, greater flexibility to go for extra credits from online courses of the choice of the student to come back to this. Even degree lo kuda we are now planning to go for single specialization degrees. BSc botany, zoology, chemistry and all. Botany ke BSc untadi. మిగతా అన్ని క్రెడిట్స్ కూడా స్టూడెంట్ చాయిస్ ప్రకారం ఉంటాయి. సో అతను కెమిస్ట్రీ చేయొచ్చు, ఫిజిక్స్ చేయొచ్చు, కామర్స్ చేయొచ్చు, హిస్టరీ చేయొచ్చు, వాళ్ళ ఇష్టం. సో ఈ 25 credits in one discipline కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఆ డిసిప్లిన్ లో పీజీ చేసి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. 25 credits చేయాలి యాజ్ పర్ యూజీసీ రిక్వైర్మెంట్. ఆ చాయిస్ వాళ్ళు. ఇది కూడా మార్పులు తీసుకురాబోతున్నారు. సో దీంట్లో కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ఆన్లైన్ కోర్స్ లెర్నింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ మార్పులు చాలా తొందరగాను ఫాస్ట్గాను వస్తున్నాయి. మీరందరూ కూడా దానికి సిద్ధపడాలి, మనం మార్పులు ఎలా ఉంటాయనే దాన్ని. సో మీరు ఫ్యాకల్టీ గురించి చాలా చెప్పారు.
మనం కూడా ఆనర్స్ రీసెర్చ్ అండి. ఆనర్స్ రీసెర్చ్ ఒక సెమిస్టర్ అంతా రీసెర్చ్ మెథడాలజీ మీద ఉంటుంది. బిఏకి ఒక స్ట్రీమ్ ఉంటుంది, బీకామ్ అండ్ బీబీఏకి ఒక స్ట్రీమ్ ఉంటుంది, సైన్సెస్ ఒక స్ట్రీమ్ ఉంటుంది. 3 స్ట్రీమ్స్ లో ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక సెమిస్టర్ లో 3 పేపర్లు కామన్ ఉంటాయి. 2 పేపర్లు ఈ స్ట్రీమ్స్ విడిపోతాయి. ఒక ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సు ఒకటి ఒక సెమిస్టర్ కి, 8th సెమిస్టర్ కి ఒక ఆన్లైన్ కోర్సు చేయాలి. ఓపెన్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఇష్టం, ఏ ఆన్లైన్ కోర్స్ చేసినా 4 క్రెడిట్స్ చేయాలి. 8th సెమిస్టర్ ఈజ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. సో మనం ఏ స్టాండర్డ్ లో డిజైన్ చేస్తున్నాం అంటే మనకు ఎంఫిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టాండర్డ్ లో డిజైన్ చేస్తున్నాం. సో దట్ విల్ బి రీచింగ్ యూ ఇన్ అనదర్ 5 days అయిపోయింది డిజైన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ we are contemplating. So as far as the PhD teachers అన్నారు కదా, the NAAC accreditation లో yes there are a few marks for it. మిగతా దాంట్లో దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. Now for the next level of training in institution మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుందంటే ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ టీచింగ్ లైన్స్ లో ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే ఒక స్కిల్ ఉంటే ఆ స్కిల్ రిలేటెడ్ పర్సన్ మనం తెచ్చుకోవాలి. అంటే కన్వెన్షనల్ గా ఇది అయి ఉండాలి, ఇదై ఉండాలి, ఈ కంటెంట్ నుంచి మనం బయటకు వస్తాము. రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీకి మనకు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, బట్ వీ అవుట్ సోర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్. దాంట్లో ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొన్ని టాపిక్స్ ఆఫ్లైన్ లో జరుగుతాయి, కొన్ని టాపిక్స్ ఆన్లైన్ లో జరుగుతాయి. స్టూడెంట్ ఓవరాల్ యూ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ది స్టూడెంట్ ఈస్ గివెన్ the input, required input in the best qualified manner. That is it. Okay, please. Good afternoon, all the dignitaries. Myself, P. Krishna Kumari, Director of PG Courses, Chaitanya Degree and PG College for Women, which is located at Gajuvaka. Sir, ఆల్రెడీ మీరు మా కాలేజ్ని చూస్ చేయడం జరిగింది. 45 day ప్లాన్ పంపించారు మీరు కాలేజ్కి. మేము మీటింగ్ కూడా అటెండ్ అయ్యాము. ఆ రోజు నుంచి మేము ఇప్పటి వరకు మా ప్రిన్సిపల్ కరెస్పాండెంట్ కూడా వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఆఫీస్, ఐక్యూఎస్ ఆఫీస్ అండ్ కోఆర్డినేటర్ కూడా నేను హ్యాపీగా షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నన్ను ఐక్యూఏసీ కోఆర్డినేటర్ కూడా డిజిగ్నేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 60 days అయి ఉంటుంది సార్. బాగా నేను స్టడీ చేశాను. మీరు ఈరోజు చెప్పినవన్నీ కూడా స్టడీ చేశాను. బట్ ఎవ్రీ క్రైటీరియాలో కూడా కొన్ని రిపీటెన్సీస్ ఉన్నాయి సార్. ఏది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో కొంచెం చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఆ క్రైటీరియాస్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతిదీ మేము 5 years నుంచి ఫాలో అయ్యాము. అన్ని యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేశాము. అంత డేటా ఉంది. బట్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు రిపీటెన్సీ ఉండకూడదని చెప్తున్నారు NAAC SOPలోని. అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో అది కొంచెం కష్టంగా ఉంది. అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, ఎవ్రీ కాలేజ్కి ఎలా అయితే యూనివర్సిటీ రిప్రజెంటేటివ్ పెడతారో అలాగే NAAC కూడా 2024కి కంప్లీట్ అయిపోవాలంటున్నారు కదా ఎవ్రీ కాలేజ్. అలాగే ఒక కోఆర్డినేటర్, ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఇస్తే మాకు ఈజీగా ఉంటుంది దాన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి. కంపల్సరీగా 2024కి కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నామని అనుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఇచ్చింది కొంచెం మంచి సలహా అది. అలాగా మన ఐపీఎస్సి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేస్తే ఐపీఎస్సికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. మీకు మార్కులు రావాలంటే బికాస్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఐపీఎస్సి కుడ్ నాట్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ టు యూనివర్సిటీ ఓన్లీ. University means affiliated colleges. So how you have impacted affiliated colleges, that is more important. So మీరు organization system దాన్ని క్రియేట్ చేస్తే the impact the institutions that will get more scoring on that. రెండు రిపిటేషన్ అనేది ఏంటంటే నేను కూడా చెప్పాను, మీ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఇక్కడ వాడచ్చు అక్కడ వాడచ్చు. కాంటెక్స్ట్ ఇది. సో మీరు కరికులం డిజైన్ డెవలప్మెంట్, మీరంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటారు, వీళ్ళు ఉంది కరికులం డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో మేము ఇది పెట్టాము ఫర్ దిస్ పర్పస్ అని అక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో
ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఇంపాక్ట్ స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటుంది దీనివల్ల వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ వీ హావ్ మేడ్ టు మేక్ దిస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటబుల్ అలాగే మీరు తీసుకెళ్ళి ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇంపాక్ట్ ఇస్తారు. మీరు చేసిన పని వల్ల ఏం ఇంపాక్ట్ వచ్చింది, ఈ టీమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎంతమంది బెనిఫిట్ అయ్యారు, ఆ రిజల్ట్స్ ఎంతమంది సర్టిఫై చేశారు, ఆ కాంటెక్స్ట్. సో యు ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్ ది సేమ్ బట్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ది థింగ్ ఫ్రమ్ కాంటెక్చువల్ మ్యాథ్. అలా చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ రేపు ఎవరైనా మీరు రిపీట్ చేశారని చెప్పినా కూడా ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సేమ్. అక్కడ పర్పస్ వేరు, ఇక్కడ పర్పస్ వేరు, ఇక్కడ పర్పస్ వేరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Good afternoon to all of you. Though I am not directly involved in the NAAC, I got inspiration of hearing Professor Raman Rao and other speakers. Really, NAAC is such a complex subject that Professor Raman Rao has made this subject so simple to make all of us understand and venture into it, and it is a very, very important for all of us for our future growth and survival of this education sector as a whole, because very amply explained the importance of quality education. If you want to demonstrate a quality education, of course, accreditation is very, very important. I think all the speakers have highlighted, but the purpose I came here with the permission of the chair, I would like to take this opportunity to mention that intellectual property rights has been introduced as a mandatory credit course, in Andhra University, and it is also applicable to all the affiliated colleges. Yesterday, some faculty members of I think MER College and Chaitanya College, they were here with us, and they have shown the timetable wherein it was added IPR as a value-added mandatory credit course. But they are finding it difficult to teach that course to the students because IPR being a new subject, we don't find required faculty here. Here in Andhra University, the Vice Chancellor in his vision established a Center for Intellectual Property Rights, which is headed by me. My name is Professor H. Purushottam. Some of you might be heard about our center and our activities. So the point I would like to drive here is that Andhra University has decided to offer this course to all the affiliated colleges also. Already Krishna College, Chaitanya College, MER College, they've already joined in this course. If any one of you introduce this course in your curriculum, I request all of you to make use of this opportunity, and you can write to us, take the permission from the registrar or the Vice Chancellor. We'll be happy to join you in the online course which we are offering to all our PG students in the university. So just this I wanted to make a mention about this, so that because all the senior people and correspondents, principals are here, I thought it is a useful information to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Namaste, sir. My name is Dr. K. Veermali, Principal of Spaces Degree College, Sri Prakash Education Institutions, Micropeta. Actually, very much delighted by your presentation, sir. It is wonderful. Two doubts, sir, I want to clarify them. Sir, is it necessary to go for permanent affiliation to get NAAC accreditation, sir? Not necessary. Actually, last year we applied for new courses. So in that application was rejected. We are not having 50% PhD holders and NET and SET qualified. Is it mandatory to have 50% of faculty should have NET and SET? But it was rejected, application was rejected, sir. For new courses we have applied. New courses, sir, that's what. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Second is valid committee. Vote of thanks by this Salman Bedi, sir. Thank you. A very good afternoon to all the dignitaries on the dais and off the dais.
I want to propose vote of thanks, and I thank the organizing committee, the Internal Quality Assurance Cell of Andhra University, for organizing this kind of national seminar to enlighten all of us about the NAAC process. I want to thank our esteemed Vice Chancellor, Professor PVGD Prasad Reddy sir, for giving this opportunity for us and creating a platform and floor for us to understand what NAAC is all about. I want to thank the distinguished guest, Professor K. Rammohan Rao sir, Vice Chairman, Andhra Pradesh State Council of Higher Education, Andhra Pradesh, as he has delivered the lecture. I had an opportunity to work with him as in the Arts College. I know he's a taskmaster and a distinguished learner. Thank you, sir, for being with us this afternoon time. I want to thank our special guest, Professor K. Samantha ma'am, rector of this university. There is one information I want to share. The edu.net under the Microsoft CSR program, they wanted to provide online certification for underprivileged girl students. Not only underprivileged, girl students from the rural segment focused, and girl students with the poor economical background get free of cost. So they'll do it for the second year students, 125 hours online training, and for the final year students, 185 hours. Both put together, it becomes a 6 months. We can make them to go for a 6 month project on this. So, or otherwise also they can go, and they are conducting a special employment drive for these girls, and trying to accommodate in top end companies. So this is one drive. I think already they have given appointments for more than 2,000 students in the last period. This year they are approaching the college principals. So you try to list out the girl students, priority is underprivileged, and send the list to Namasuda madam so that she can compile and give it to us. Either translating it into the semester exam or otherwise. Right? So this is the appeal. Another one is Team Lease is the company offering 20,000 internships with stipend facility. We don't know how much stipend they are going to pay. And they are asked to give us the sectors in which the 20,000 will be given. So once that is given, we will give the number we allocate to the universities depending upon the size, and then that can be used for the semester internship. In a day or two, we receive it, and immediately that will be the university will allocate the internships to the colleges. Okay, yes, thank you. So we want to extend a special thanks to our special guest, Professor K. Samantha ma'am, rector of Andhra University, for being with us. We want to thank guest of honor, our registrar sir, Professor V. Krishna Mohan, who has been here, and because of his busy schedule, he has to leave. We want to thank Professor K. Ramji sir, Chairman, University Level NAAC Steering Committee, for being with us. Want to thank all the principals of Andhra University constituent colleges, heads of Andhra University various departments and faculty. And we want to thank all the principals and correspondents from the affiliated colleges. We want to thank you for being with us and being with us all the time. And we want to thank our honorary director, computer section, Professor Ramasuda ma'am, for the technological support that she has given to us. Thank you, ma'am. And we want to thank the press and media, and we want to thank Engineering College Principal sir for providing this space. And we want to thank everyone. Thank you so much for your patient listening, and we believe that you have been
you got the insights to go by for the NAAC upcoming accreditation process. Thank you so much. Yeah, a very important notice. Kindly, if you can join us in the afternoon from 2:30 in the Senate Hall or through online, whichever is feasible for you. Yeah, thank you. Thank you. This